Giọng này nó khàn khàn khó nghe lắm. Được đấy. Alo. Mic của cái này là nó nối từ đâu ạ? Mic này nó sẽ thu ở trên này, ở đây tiếng của phòng học. À tức Rồi là cho lên trên tức là mic. Alo, 1, 2, 3, 4, đấy, nói tại ngay đây rồi. Alo, 1, 2, 3, 4. thầy ơi, xem lên like cho thầy ơi. Bởi vì nó còn mic nữa. Mic là chọn cái mic này. Thầy chọn mic này là được đúng không ạ? Vâng. Thầy xem lên like chưa? Lên, đăng lên. Rồi đúng không ạ? Em xem. Trong link của tớ nó sẽ sáng ngay à. Dạ, chỉ xem một cái này chứ, cái này bỏ cái chứ nhỉ? Hay là mấy cái link là ra luôn à? Hay là Cái này nó ra luôn, tại Cái này nó nó ra luôn ạ, bởi vì trang là nó là mic thì cái màn hình của nó là như thế. nên là lắm ơi. Lắm ơi. Cái này ngắn này cơ. Hôm nay có hội thảo bên Hả? xe cái camera không được. Xe cái camera nó không được không anh? Xe camera nào ạ? Xem cái camera này này. Ở tầng Những cái camera này đang dùng trên mic thì nó có share được trên Facebook nữa. À ví dụ như là thầy đang dùng cái camera trên mic này thì nó chỉ ví dụ như là nó cái này là nó share cả cái tab màn hình của cái này ạ. Em chỉ sẽ tab thôi chứ em đừng có share full screen. Em à, anh à. anh có nói chung để sang hỗ trợ tí nữa thì nói với cháu Minh Anh là anh nhé. Mic này thì không Mic này thì nó không thể chỉnh kiểu đấy được. Đây nó hơi tịch. chỉ có xe cái camera Mấy anh ở bảo thì vừa là dùng camera trên mic vừa share trên Facebook của nó. 2, 3, 4. Thấy ở vị trí này. Ở đấy. Cái này gọn hơn. Nó như này nó vẫn bị dính cái thế này. Không nhưng mà em phải lấy cái đường nào để lấy cái đường âm thanh vào cho đây. Có. Dạ rồi các thầy nói dạ. Dạ vâng. Em anh ok. Thế có vẻ đủ hơn. Vâng, bây giờ mình phải nghe xem là âm thanh ok chưa thì bật. Em ơi gọi thầy cái trẻ lão Em nghe như này ok nhất rồi. Chỉ có một cái thôi ạ. Bây giờ em. Em mà xuyên nhất có loa không đủ chung nhất anh bảo. Em biết đây có một cái. Có hai cái này không dùng được ạ. Sao đấy? Không hiểu từ lâu. Trình cái bộ thu kia kìa. Đâu bây giờ bỏ pin vào xem nào. Bình thường không nói chung được mà em. Bình thường không nói anh vừa mới ngồi bảo vệ tiến sĩ xong mà. Tốt chứ sao lại không tốt? Không nói đâu. Vấn đề là cái sóng nó này này. Có 3 cái mà. Alo. Đấy, chưa nói. Alo. Phải nhỏ thôi. Bây giờ cái mic này cho nó to lên là được gì đâu. Alo. Nó đấy. Alo. Hay không anh? Alo. Cái này chỉ có bên thiết bị thôi. Alo. Nó có sóng vào đây nhưng mà không hiểu. Đây cho thêm mấy bên linh em ăn. Alo. Cái này. Alo. Có con đường đây anh này. Đấy nhưng mà alo. Mấy chi ấy đâu, một ông mình thân ăn cây nói đến nay em thấy đây không phải nó chạy thì chúng ta nọ cách tuần trước em vừa làm xong mà. Alo. Đứng nhỉ. Nó lại u á. Tắt nào thì bị không bị. Tắt thì là không đúng luôn. Để tắt phát là nó. Không tắt làm gì? Đấy nói đủ. Theo mình thì thế nào nhỉ? Tại vì cái này phòng cháu là không biết, chỉ có bên thiết bị người ta ấy thôi, người ta sẽ đăng Alo. nguyên. Alo nó gì có. Cái này thiếu nước em này. Thế thì bây giờ chỉ có mỗi một cái là thầy lọc hôm nay nhé.
Dear distinguished guests, ladies and gentlemen, firstly, we would like to welcome to the short course on highway speed engineering today. As you know, in 2024, Vietnamese central government accepted for implementing the investment policy to build a high-speed railway line from the north to the south Vietnam. It's around 1,700 kilometers long. Under the MOU between the University of Transport and Communication and Southwest Giao Thông University, and to meet the requirement for human resources preparation for the north-south speed, highway speed. Today, University of Transport and Communication and Southwest Giao Thông University collaborate to organize the short course on high-speed railway engineering. This short course aims to provide the fundamental knowledge about the high-speed railways, such as bay, sub-bay, rail structures, and design specification. Attend the short course today, we'd like to introduce from the Southwest Giao Thông University, we'd like to introduce Ms. Linh Xin, Deputy Director of International Cooperation and Exchange Office, Deputy Dean of TO Railways Institute. Ms. Yu San Lee, Deputy Director of General Office, Professor Yang Rongshan, School of Civil Engineering. Professor Wang Tenfei, School of Civil Engineering. And Mr. Quynh Song, Officer of International Cooperation. And from the UTC, University of Transport and Communication, we would like to introduce Dr. Trinh Quang Khai, Director of International Cooperation and Development. Professor Bùi Tiến Thành, Dean of Civil Engineering Faculty. Professor Nguyễn Hồng Thái, Dean of Transport and Economic Faculty. And all the professor, scholar, lecturer of Faculty of Civil Engineering, Mechanical Engineering Faculty, Transport and Economic Faculty, and relevant company and associates. And for the opening the short course today, we would like to introduce and invite Professor Bùi Tiến Thành, Dean of Civil Engineering Faculty, will deliver the welcoming speech. So please, Professor. Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests, professors, especially the delegation from Southwest Giao Thông University in China. It's, let's say, people normally call it a cradle of transport and engineering in China. And especially, we are very honored to welcome you today because as I say, China has been the most successful and the most developed country in the world by the high-speed railway and rings, and you have a really comprehensive railway system. So there's a lot of contribution from Southwest Giao Thông University, and today we are very honored that you come here and share us with the conference series and also lectures for today. Later, I will, because most of the audience will be from all over Vietnam, from university, professor, university students, students from other consulting company, from construction and civil engineering companies. So I will make the course introduction today in Vietnamese. Only the first welcome word I speak in English, and then we will have the whole mornings, and during lunchtime we can talk a lot about cooperation and especially scientific and technical cooperation we will share in the coming days
today and tomorrow. And especially tomorrow is a conference, first joint conference between the University of Transportation, Vietnam, and Beijing, Southwest Southern University in Chengdu, in China. And just a brief introduction about our university. The University of Transport and Communication, you can call it a Vietnamese Giao thông University. We founded in 1902 and developed since then in different areas of development in Vietnam. And we are the only university to have, let's say, very comprehensive course and programs in railway engineering, in civil works, in economics and operation of the trains, and what we call it a vehicle, let's say locomotive engineering, train and track engineering, and especially we have, let's say, the faculty of electrical and communication engineering. We have a very intensive program and course on control engineering and power engineering, so that we can, let's say, provide a complete, let's say, program and training courses in the railway engineering. And as you know, for the past 30 years, much of concentration has been on high-speed highway engineering. Now the government just moved to decision, and our central parties and the government decided that we will build the high-speed railway network, and we are the first project connect from Haiphong, Hanoi, and to the city of Lao Cai, that is in the border with China. And with that, we really concentrate on building the network to connect to China. And after the first, let's say, project, we will come immediately to the north-south high-speed rail line, and to connect from Hanoi to Ho Chi Minh City, and then from Ho Chi Minh City we can connect to possible to Cambodia, and in Central Korea we can connect to Laos, so that we have, let's say, complete network to connect to Asia. And of course, all of you knows about the road belt initiative that starts from China, and now it's really expanding in all over the world, especially in Southeast Asia. We benefit a lot about that connections, and you probably know the country of Indonesia already have enough high-speed railway lines with a speed operating speed of 300 km/h. That is very amazing for Southeast Asian countries. And what next? This is Vietnam next. And why Vietnam and why now? Because recently we developed, let's say, national programs on 2 subjects, and also our university is in frontier on those 2 subjects also. That is, let's say, ship industries and railway engineering. So today it is the first kick-off of our very big ambitious projects for university education, for higher education in Vietnam. So thank you very much for coming here. And after that, I will change my word to Vietnamese to introduce about the outline of the course. So it is, let's say, the course to design into 8 lessons, 8 program, or 8 lectures. From 8 lectures today, we are very honored to have the first 2 parts of the 2 lectures about track engineering and foundation engineering by distinguished professor from Southwest Southern University, Professor Yang and Professor Wang. And myself, I'm very fortunate. We have a colleague from Chinese University. So we have colleagues. Let's say we are alumni of KU11. We are there for a long time, and then I myself had a lot of connection with the Chinese professor, and from that connection we have today to
well-known professor to come here and give the lecture today. So now I change to the word to Vietnamese. And once again, thank you for coming here. Xin giới thiệu với kính thưa các thầy, các cô, các quý vị đại biểu, đặc biệt là các anh chị đang làm ở các công ty, các cái doanh nghiệp khác nhau Việt Nam, ví dụ công ty tư vấn, sao, các cái công ty về công trình giao thông. Khóa học của trường giao thông ngắn được xây dựng trên nền tảng là 8 cái bài giảng. Thì hôm nay thì rất là vinh dự chúng ta có được đón 2 giáo sư tham gia vào 2 bài giảng. Giáo sư ở trường đại học giao thông Tây Nam Trung Quốc ở Thành Đô là giáo sư Wang, giáo sư Giang là trưởng bộ môn đường bộ và đường sắt. Thì bên họ thì để tập trung sức mạnh thì không như chúng ta, thì chúng ta có bộ môn đường bộ và đường sắt, thì họ tập trung sức mạnh, họ ghép 2 môn đường bộ đường sắt. Và trong khoa công trình của trường đại học giao thông Tây Nam thì cũng là một khoa được rất là lâu đời và cũng là một cái phần của lịch sử của trường đại học giao thông Tây Nam. Với có lẽ là họ được chúng ta là 1902 của họ thì là thế kỷ thứ 19, là một trong những cái nôi. Trong tiếng Anh thì họ có nói họ là cradle, tức là như là một cái nền tảng của ngành xây dựng công trình giao thông nói riêng và ngành đường sắt nói chung, đường giao thông nói chung và đường sắt nói riêng. Ngoài cái thế mạnh của trường bạn về công trình thì họ cũng rất là mạnh về chúng ta gọi là đầu máy toa xe đấy, thì họ gọi là vehicle system, tức là hệ thống tạm gọi là đây có thể thấm là chuyên gia của bên đầu máy tàu xe, thì chúng ta gọi là đoàn tàu đường sắt cao tốc, thì gồm có tàu hàng, tàu khách. Thì đối với chúng ta thì cái dự án của chúng ta là chúng ta chủ yếu là cho tàu khách, nhưng chúng ta cũng kết hợp với tàu hàng và tốc độ rất là cao. Chúng ta thiết kế tốc độ là 350 km/h. Thế thì về cái cấu thành của cái khóa học ấy, thì chúng tôi chia làm 8 cái nội dung. Cái phần đầu tiên ấy, thì giới thiệu về khóa học, rồi giới thiệu về các cái tiêu chuẩn. Thì đặc biệt là ở cái hệ thống của Việt Nam của chúng ta ấy, thì rất là gần gũi với Trung Quốc về cái tổ chức xã hội. Thì ví dụ như là ở Nhật Bản thì họ có tiêu chuẩn đường sắt cao tốc, nhưng mà họ chỉ nói rất là ngắn thôi. Sau đó họ đưa vào tiêu chuẩn GIS là Japanese Industrial Standard, ví dụ như về rail, về tàu bè, v.v. Thì họ lại đưa vào những cái tiêu chuẩn mình cũng đang gọi là tiêu chuẩn ngành ấy, hay là tiêu chuẩn lĩnh vực. Thì do các cái hiệp hội, các doanh nghiệp người ta phát triển các tiêu chuẩn. Thế nhưng mà cái hệ thống của Việt Nam thì rất là gần gũi với hệ thống Trung Quốc. Nên trong hệ thống tiêu chuẩn thì chúng tôi chỉ nói chủ yếu đến hệ thống Trung Quốc. Tại vì ở Việt Nam đang định hình xây dựng đường sắt, và ví dụ như là tuyến đường sắt Nhổn ga Hà Nội ngay trước mặt chúng ta đây, thì cái tiêu chuẩn chúng ta áp dụng thì chúng ta tạm gọi là pilot study, tức là gọi là thử nghiệm. Thì sau đó chúng ta có thể chúng ta áp dụng, và pháp luật Việt Nam chúng ta cho phép là áp dụng các cái khung tiêu chuẩn, và khi duyệt xong khung tiêu chuẩn chúng ta có thể thế nên cái phần tiêu chuẩn rất là quan trọng. Tiếp theo là cái phần khóa học, thì hôm nay chúng ta chỉ nói một phần thôi. Cái phần khóa học thì tôi sẽ nói về tất cả các lĩnh vực, và như các thầy các cô quý vị đại biểu thì vừa cái lời tiếng Anh có ngắn tắt giới thiệu. Thì đối với trường giao thông ấy, thì chúng ta trực tiếp liên quan, tức là nếu mà liên quan thì có hầu như các thầy cô đều có liên quan. Mà trực tiếp liên quan thì có 4 khoa: khoa công trình, khoa cơ khí, khoa điện điện tử và khoa kinh tế vận tải. Với khoa vận tải kinh tế thì chúng ta cũng có bộ môn vận tải sắt chẳng hạn, tức là chúng ta nói về quy hoạch này, chúng ta nói về các cái vấn đề sau này vận chuyển tàu khách, tàu hàng, v.v. Tức là khai thác làm sao cái hiệu quả của cái thị trường. Tiếp theo là chúng ta bên cơ khí, thì đặc biệt là ngoài các cái máy chế tạo máy, các cái lĩnh vực khác của cơ khí, thì đặc biệt là chúng ta có bộ môn đầu máy và toa xe, và bộ môn cũng là từ ngày thành lập trường vừa kỷ niệm 60 năm thành lập. Cũng là cái bộ môn mà có rất là có truyền thống, từ đầu máy hơi nước, và đấy là đầu máy diesel, và hiện nay là đầu máy điện. Chúng ta có khoa điện điện tử, thì trước đây thì chúng ta tạm gọi là điều khiển thông tin tín hiệu. Hiện nay thì chúng ta vẫn còn bộ môn, vẫn còn ngành, và cái khoa nói chung ấy, thì tất cả liên quan đến cấp điện, điều khiển đoàn tàu. Thì thực ra thì nếu mà chúng ta
đây là chúng ta đang, đất nước ta đang bắt đầu chúng ta xây dựng, ta nói kiểu vậy là xây dựng hạ tầng. Thế nhưng thực ra cái gọi là cái công nghệ lõi của đường sắt cao tốc thì nó nằm ở đầu máy và toa xe, và nó nằm ở điều khiển. Thì những cái đấy thì chúng ta sẽ tiếp cận dần dần trong quá trình của chúng ta xây dựng. Thì để sao để cái điều khiển của đoàn tàu tuyệt đối an toàn, và làm sao chúng ta phải kết hợp được cả vận tải khách lẫn là vận tải hàng hóa. Đối với vận tải hàng hóa chúng ta phải xem kẹp như thế nào để chúng ta thiết kế các ga hàng hóa nhà trong dọc đất nước. Và như tôi đã nói trong phần giới thiệu thì ngoài cái việc là xây dựng cái tuyến đường sắt Bắc Nam thì chúng ta sẽ kết nối, và chúng ta đã bắt đầu xây dựng kết nối, và cái dự án này sẽ chuẩn bị được duyệt, và đến cuối năm nay là chúng ta Việt Nam sẽ khởi công đầu tiên là Ca vào thành phố Hà Nội. Đấy là tất cả những cái lĩnh vực mà chúng tôi sẽ giới thiệu ở trong cái phần thiết kế và tổng quan về đường sắt và đường sắt tốc độ cao. Thì đối với thế giới thì người ta dùng một cái thuật ngữ chung là đường sắt cao tốc, của chúng ta thì cái này chúng ta đang duyệt dự án tốc độ cao. Nhưng nói như thế nào thì cũng là cái nữa là phải đảm bảo làm sao cái chất lượng khai thác tốt nhất, an toàn nhất, và thứ ba là cạnh tranh với cái phương tiện khác. Ví dụ bây giờ chúng ta đi vào đường bộ thì có hai cái mà nổi cộng ấy là thời gian đi rất là lâu, thứ hai là cái nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ bao giờ là cao nhất. Chúng ta phải cạnh tranh với hàng không, thì đất nước chúng ta là đất nước theo cái dọc chiều dài rất là hẹp và dài. Thế thì với cái cự ly mà khoảng 1.600 km chúng ta thiết kế đường sắt Bắc Nam ấy, đối với tuyến hàng không thì nếu mà chúng ta nói là về vấn đề cạnh tranh ấy, thì đây là cái câu chuyện mà nó là sự phát triển và chất lượng rồi tất cả những yếu tố kinh tế xã hội khác. Ví dụ như là Trung Quốc thì trước đây thì họ cũng thiết kế đâu đó là khoảng 700 đến 1.000 km là cái tính cạnh tranh của đường sắt hàng không. Ví dụ như cái thành phố Xi'an là thành phố ở giữa Trung Quốc, thì cái thành phố này là ít phát triển nhất về máy bay, tại vì là họ đều đi được tàu. Thế hiện nay thì Trung Quốc thì dần dần thì trên 1.000 km đến 1.500 đến 1.800 đến 2.000 km thì họ đường sắt họ cạnh tranh trực tiếp với tàu. Thế thì ví dụ như là đối với tuyến từ Thành Đô đến Bắc Kinh ấy, thì họ chỉ chạy 7 tiếng đồng hồ 2.000 km, và dưới Thành Đô là Tây Nam, tức là giữa Hà Nội và Thành Đô là Tây Nam, thành phố Côn Minh, thì họ không đi qua cái tuyến đường sắt từ Bắc Kinh đến Côn Minh, thì họ đi trực tiếp thôi chứ họ không đi qua Thành Đô. Mặc dù nếu chúng ta kẻ đường thẳng rồi đi trên đường thẳng, nghĩa là họ đã phát triển ở một cái mức độ là hệ thống rất là tốt. Thì cái tổng quan là như thế. Tiếp theo ấy, là cái bài giảng của tôi liên quan đến về track engineering, tức là về phần đường sắt ấy. Thì ở đây có giáo sư Yang là giáo sư trưởng bộ môn đường bộ đường sắt của khoa công trình trường đại học giao thông Tây Nam. Và trường đại học giao thông Tây Nam là một trong những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc về đường sắt, về hạ tầng đường sắt. Và Trung Quốc thì hiện nay họ đã có 47.000 km đường sắt cao tốc, và họ cũng có một cái mà thế giới gọi là comprehensive network, tức là hệ thống toàn diện và đầy đủ về đường sắt nói chung, trong đó đường sắt cao tốc là có 47.000 km. Thì giáo sư Giang sẽ giới thiệu với chúng ta về cách về kết cấu đường. Tiếp theo là phần kết cấu nền. Thì trong cái bài giảng này hôm nay thì giáo sư Wang sẽ nói về đường sắt độ cao và subway design concept and method, tức là cả một cái chương trình học. Thì hôm nay thì giáo sư nói về các cái concept và các cái method, và đặc biệt là phân chia các cái khu vực khác nhau trong cái đất nước Trung Quốc. Và đây là một bài giảng thì các thầy các cô, các quý vị lắng nghe cũng rất là ấn tượng. Tiếp theo về phần khoa học thì chúng tôi có 4 cái chuyên đề nữa. Chuyên đề về cầu thì ở đây thì cũng nói vắn tắt sơ qua. Thì chúng ta biết là đối với cái cầu hiện nay là chúng ta trong tuyến Bắc Nam chúng ta thiết kế 62 mặt cầu, và trong đó là có 90% các cầu là cầu giản đơn. Thì cỡ đâu khoảng là ví dụ riêng về cầu giản đơn là chúng ta có khoảng 800 km mà các thầy cô cứ chia 32 24 m một dầm, thì chúng ta lấy lưu lượng dầm mà chúng ta cần sử dụng rất là lớn. Tiếp theo là cái bài học ngắn về kết cấu hầm. Tiếp theo là có hai cái chủ đề. Một là cái chủ đề về chuyên viết interaction. Thì nếu mà chúng ta nói
Đấy, chúng tôi như giáo sư Nhiệm, như tôi, các thầy các cô trong khoa công trình dạy hiện nay là tất cả các tải trọng là chúng ta có tải trọng đạt tĩnh, cả đường sắt lẫn đường bộ, là kể cả cầu dây văng, cầu địch lớn là chúng tôi đều tính là tải trọng đạt tĩnh hết. Nhưng đối với đường sắt tốc độ cao thì chúng tôi chuyển sang là thế giới chuyển sang là moving load và cái hàm tốc độ là luôn luôn tính đến cái tốc độ khởi đầu. Tiếp theo là có cái phần mà rất là chung cho đường bộ đường sắt, vì đối với động thì có thể là do tải trọng sinh ra, có thể là do gió và do các cái tác động khác. Thế còn cái phần cái chuyên đề số 7 thì chúng tôi dạy là nó liên quan tới là vehicle track system subject to earthquake action, tức là khi mà động đất xảy ra thì tất cả kết cấu hạ tầng, kết cấu nền đều có thể là bị ảnh hưởng. Và cái chuyên đề cuối cùng là chúng tôi thiết kế là cái phần beam cho railway engine và beam for grid engine. Đây là hai cái lĩnh vực là tương đối là tách biệt với nhau, tức là một cái nó thiên về tính toán kết cấu và một cái nó thiên về là tuyến rồi các cái lựa chọn tổng quan. Thế đối với ví dụ như đối với kết cấu thì chúng tôi chia là cái phần quan trọng nhất là cái phần tính toán kết cấu và từ đó này kết nối với thiết kế chi tiết. Thì đấy là cái tổng quan của khoa học. Thì ở đây tôi cũng xin phép là đối với cái phần động thì cũng là được sự hỗ trợ của các giáo sư Trung Quốc, đặc biệt là cái cuốn sách của giáo sư Wang Ningjai, giáo sư viết về cái tương tác giữa cái hệ thống đường sắt cao tốc chạy với tốc độ 300, 350, 400 km/h và cái kết cấu vay này như thế nào. Thì đây là một cái chủ đề mà thực sự là đối với trường giao thông cũng rất cần phải có những cái học hỏi và cái liên kết. Thì chúng ta có về track là chúng ta cũng rất là sâu, chúng ta có đầu máy và xe rất sâu và chúng ta cần chuyển. Thế thì đây là cái giới thiệu rất là tổng quan của cái khóa học 8 cái chương trình học, và trong này thì chúng ta có hai bài, bài số 2 và số 3 của giáo sư Giang và giáo sư Wang. Thì rất là mong quý vị chú ý lắng nghe và có những câu hỏi để chúng ta trao đổi với giáo sư. Chỉ ở đây đến từ nay đến hết ngày mai là giáo sư về nước, thì như các thầy các cô biết là bên Trung Quốc thì cũng là năm mới sắp hết rồi, sắp đến rồi. Thế còn lại là có một cái chuyên đề được chuẩn bị bởi giáo sư Diệu, giáo sư Hậu và giáo sư Phạm Văn Tý về cái tổng quan về cái tiêu chuẩn thiết kế. Thì sáng nay chúng ta sẽ có 3 bài như thế. Rất là mong nhận được cái sự lắng nghe, sự quan tâm của tất cả các thầy cô để chúng ta có những cái trao đổi. Thì vì là trong buổi sáng này chúng ta có thời gian nó cũng tương đối thoải mái. Còn ngày mai thì các giáo sư cũng nói về các chủ đề này nhưng mà rất là vắn tắt trong cái không khí. Thì đây là xin giới thiệu với các thầy các cô hiểu vắn tắt về cái chương trình gồm có 8 học phần. Chúng ta có thể cho các cái kỹ sư, các đơn vị tư vấn nhà thầu có thể chúng ta nắm bắt được những cái cốt lõi của đường sắt tốc độ cao. Chúng ta Thank you very much, Professor Fan, for his introduction. Brief introduction about the short course on high-speed zero engineering. Before starting the main topic for today, we would like to invite all the distinguished guests. We will have a gathering to the stage to have a group picture before we start the short course. So please welcome them today. Okay.
Mời con giáo sư đứng ở dưới. Đi trên này. Cao lên để lấy cái điện này sau. Được rồi đấy. Ở cái cách tốt của học xong rồi đã nào qua. Này gặp em. Anh bật cái đó. Lên cái cách tốt. So with my I'd like to invite Professor from Jiaotong University to have a picture with the representative of the Faculty of Civil Engineering and University also. Thank you very much. Mr. Guest, and for the first topic today, we're going to listen from Professor Wang Tenfei, School of Civil Engineering from Jiaotong University, with a topic about high-speed railway foundation design. So please welcome to the professor. Good morning, everyone. It's an honor to be here to deliver a speech on the high-speed rail line foundation designs. And I'm Tungfei Wang from the Department of Railway and Highway Engineering, School of Civil Engineering at Southwest Jiaotong University. And the topic is the recent advances and the practice in the high-speed railway earth structures in China. So we all know that the system, the railway system, is very complex. It involves the high-speed train, the track structures, and also the foundations. And we all know that the train and the track structure are fundamentals, but we also have to ensure the stability and durability of the foundation that supports the track structure. Otherwise, it will put the high-speed line operation into risk. So by saying earth structures, we also have a word
subgrade to describe such kind of the structure that made of the earth or the geomaterials. So I'm gonna like introduce some of our very established and recent advances in this area. So I think I will start with some general concept and method to for the high-speed rail subgrade design. And following this, I will introduce another very important topic. We all know that the earth structure are made of the geomaterials. So we are very concerned about the subgrade fields grading, and also the classification what to select as the proper material to fill the foundations, and how we control the quality, namely the compaction level of the fill material. And then we will discuss about the subgrade formation and the sediment control. This is also very fundamental and the key aspect of ensuring the stability and functionality and serviceability of the earth structures. And then the transition zones and the routine structure. The reason why I'm not choosing the subgrade as the topic as the title, because the earth structure also involves such key sections as like the transactions, where we are very likely to see some differential sediment that might risk the safe operation of the high-speed trains. And finally, I'm going to use some of our recent practices in the monitoring deformation and how we assess them, and also if some subgrade effects arise, how we will take some remediation measures to fix this. And first, subgrade design. So we all know the high-speed train travels at very high speed, up to at least 250 kilometers per hour. And we keep the safety as the precedent for the high-speed rail line development. And we also know that the high-speed rail safety construction system complete and involve the multiple key aspects. And so if we look into details, we might divide it into things like the high-speed train system, operation control system, and also the infrastructure system. By specifically for the infrastructure system, we have ensured that this system should maintain at high stability, namely the structural reinforcement, and also we have controlled deformation to achieve high smoothness on the track geometry, and also as this infrastructure system is also part of the construction system, we have to ensure the system compatibility, so all the sub-system can work well within the same single system. So we divided the infrastructure system into further refined pieces. We will see things like the railway track, the subgrade, and the grade tunnels, etc. And specifically, we are going to see more details into the subgrade. So we are facing some primary technical issues in modern railway geotechnics, and I'd like to say there are three aspects. The first one about the subgrade dynamics, because we are talking about the railway engineering. We cannot avoid talking about the train loading, which is dynamic, transmitted from the up structures. So for subgrade, we have to decide and evaluate the dynamic characteristics of the materials, geomaterials, right?
And also we have to consider subgrade as a subpart of the whole coupled system, like the vehicle, namely the train, track, and also the subgrade dynamics. And we also do some in-situ testing, such as the subgrade dynamic testing techniques. And this goes to the top one. Another issue, key issue is sediment control. We have to propose control standards, the thresholds for the to ensure the high-speed train can travel safely. And also, if we are experiencing some, if the natural ground are soft, and it might experience some excessive deformation if we face some the track structures and in operation the train load can induce some excessive deformation in the natural ground. So we have to introduce some ground improvement techniques before laying the upper layers, and also to tackle some challenging issues. We might also want to introduce and apply a few of the novel structure types. And finally, the third key issue is some design series for the earth structures, because subgrade is essentially a multi-layer foundation system, and we have to specifically consider the design of the track bed and road bed on the surface or the upper layer of the foundation system, and also the transition zones where a lot of according to our regularly collected field data, a lot of issues might arise from the transition zone. So we have to specifically consider some measures to tackle some issues in the transition zones. So we also have some specific design for this zone. So one of the key advancements in the HSR subgrade design is a shift in design concept. Let's see. So with the emergence and the development of the high-speed and heavy haul railways, traditional subgrade design concepts have been refined. By saying refined, I mean transitioning from the screens-based design to information-based design. The foundation is made of the geomaterials, like the neutral deposit or the selected field. And we might tend to evaluate the strengths of the materials rather than the structure itself. But this geomaterial form structure, we cannot merely treat the structure as the material itself. It forms together, and it should conform and be assessed as the structure itself. So if we just control the strength of the geomaterials, we cannot guarantee that in the long term the performance can be satisfied for the high-speed train operations. So we are shifting from the string-based design for the material to the information-based design. Namely, we have to control the sediment and the long-term deformation of the earth structures under the cell weight, under the train loading, etc. And also the environmental factors. Then we are experiencing some of the novel process technology, the materials as our technology advances, and we also continually developing new types of the testing methods. Some of them are very convenient and easy to implement in field or in the lab.
and also some advanced equipment apparatus in the lab to more accurately capture the characteristics and some of the evaluation index of the structure and the materials itself. And also we keep upgrading our codes roughly every 10 years, so we can incorporate some new concepts and the new techniques and our understanding of the structure, how it performs, how it works in the field. So we keep upgrading our codes. And see here we show some of the new advancements in the testing method, like the intelligent compaction, which is very crucial in our software engineering, and also the ground penetration radar as the new way of the testing method. And also we also use some new materials such as the foam concrete, which are lightweight and they can reduce the pressure applied on the substructure. So the basic form and the basic configuration of the earth structure, the foundation, we have a strings upper root bed. So I will introduce the root bed. Root bed is the very top layer of the foundation that immediately under the track structures. So it also can be briefly affected by the train loading as the train travel pass by. So from our practices, we need to strings our upload bear the most dynamic load, and it will significantly improve the durability and the performance and the long-term deformation that's by our train operations. So in the past, we tend to use some like the nature deposit with like the soil where we can collect the in situ, we transport it to it, and we fill it even for the root bed. However, recently we decided to use some selective porous fill, specifically for the high-speed lines. We use the graded gravel to construct the upper layer of the road bed to maintain a very good performance. So as we see upper layer, we also have a lower layer, and then beneath them we have some back layer, embankment layers. So this is a transition from the single layer system to a multi-layer system to accommodate complex hydrothermal conditions like wet-dry cycles, freeze-thaw cycles, and in the day, in the night, from the spring to throughout to the winter, we are experiencing fluctuation in the temperatures. So we have to ensure durability during this demand. And also we have to ensure the multi-layer structure have to ensure the circularity and the function like the drainage and the sealing. We've also classified, as I said, information control is more important than the strings control alone. So we have to shift the structural design of some strings to information and the durability control into safety. And information control is very clear, but it's also a common and changing issue. And especially if we are increasing our operation speed, how to control the information in the long term is even more challenging than before. And also we have the system compatibility to function of principle for the line services. And this is an overview of the HSR structure techniques used. On the left column, we see some technical aspects like from the geomaterial that form the
foundation system. Then we go to the structures level, and finally the system on the right. For the construction aspect, we have to consider how we construct namely how we execute the design outcome, and then we have to control like the QC and QE, quality control and quality assurance, and finally how we make decisions and maintenance for the administrative agents. And also you involve three key aspects like the structural form, like I told before, I will not repeat here, and also the design philosophy and system compatibility. All of this we are aiming at construct a very ideal foundation system, like to achieve a minimal information and that ensuring the track geometry and we have to select the optimal selectivity to reduce the dynamic effect from the train loading to ensure to achieve the long-term stability. And this is also some of our robot design technology, like the principle of controlling information for the bilateral track band, like we use the course bilateral to construct the root band. We have to consider the bilateral penetration, root damage on the surface, and also we have to establish a dynamic testing framework for the essential substrate during construction and during the maintenance stage, and also the control and the couple effect of the cyclic loading from high-speed screens and the field environment protector. So we are going to the second part. Like I said, how we choose the proper and petrified field is very fundamental to keep the foundation system working and in the long term. So we have a classification system here. We read them from group A, B, C, all the way to. So group A represents the highest level that we already use to construct the upper layer, the uppermost layer of the foundation, because it will bear the most of the preloading. The dynamic stress within this layer is have to select the best field for the uppermost layer, but we can lower our requirements for the lower layers, like the lower root bed and embankment. Also, we have developed some lab method to link the T30, namely the modulus of substrate reaction, and also the DV2, the dynamic modulus, to reducing some uncertainty in the field selections. And we try to propose and the correlations among the various compaction indexes for fields, so we can finally establishing a comprehensive QC system for the subcompaction. Also, for this part, field classification and maintaining a high level of compaction is very essential to ensure the quality of the substrate. And we also here we have I will not go into details here, because this can be accessed by our technical. This is some our primary technical standards to keep the multi-layer system to satisfy our requirements for the upper root bed, lower root bed, the embankment beneath the root bed, and the natural ground. We have different levels of requirements for this structure layers. Like we choose different types of field layer, and we keep the
degree of compaction, E30, EVD, EV2 at different levels according to our long-term practices, and they have been verified and work well for our high-speed designs. Also, so this one is for the ballast trackbed, and we also have another standard for the ballast track. Usually at higher speed, between 300 and 2 meters per hour. So we generally raise our requirements for the ballast track back then. Because due to the higher operating speed, and but the rest is the same. Only the control values are even higher than the ballast at 150 to 300 meters per hour. So we are going to the third part, like the also very key about the information and settlement control. Information and settlement control is one of the critical technology for HSR sub-reconstruction, and also then as long-term change. We have to propose up to the feasible values and requirements to contribution within the allowable limits. And how to achieve this? We need to need a very comprehensive evaluation of the functional, technical, and economic factors. We can control the information at any level we want. But the minimal information, lower level information requires more financial input. So we have to significantly raise our compliance cost to achieve we put the requirement at an unrealistic level, which costs us money. So we have to balance between the information control and the economic factors, also by the economic factors. And how to separate the form? We have two types of the load. One is dynamic, one is static. Dynamic, namely the twin loading. Okay. The dead load is always the self-weight of the embankment or the gravity of the ground. They contribute to the deformation of the structure as well. So we have two types of load and four types of separate deformations. And one is the dynamic load induced, the elastic deformation and cumulative deformation within the roadbed, and also the some static load like the self-weight of the embankment field, contributing to the field deformation. We are looking deeper on the ground. We also may experience some of the gravity control, like the consolidation of the ground to reduce the long-term settlement of the structure. Or add up together to contribute to how on the surface of our uplift layer condition. And to tackle some issues, especially here, if we are on the coastal areas, we might experience some of the soft soil, soft clays. If we want to construct high-speed line on in these areas, we have to introduce some ground improvement techniques to enhance the bearing capacity and reduce the sediment. And we have some primary types of ground improvement techniques, namely the drainage consolidation, and we can also replace
the volume is not very large, we can replace for 2 layers or do a composition foundation. Right? We use some rigid inclusion to the soft ground to enhance its performance. And we can also use some rigid pile support. This which are also very widely adopted in our high-speed line practices. We can use some CFD pile. Even CFD, namely the semi-fly ash gravel column piles, and also we can use some concrete pile or the reinforced concrete piles to support the impact of we can also do the vibration and compaction to enhance the soft soil and others involved reinforcement, banking, and dynamic compaction. For the drainage consolidation, it appears the drainage consolidation combined with the preloading activity of higher flow of very heavy items onto the top of the ground. It can accelerate the process of the consolidation. So it can be recognized as the most economical and effective ground improvement approaches suitable for the post-construction sediment control of ground. Although it's economical and effective, in some of the cases, it still takes a long time. Also, it's very economical because of money is not very high, but it's still kind of consuming if we are expected to construct the upper structures within like say 3-6 months or a year or so. This type of approach can be denied by our need, so we have to switch for our some other choices. And this is some of our widely and the most frequently used types of the ground improvement things like the DRTS and the paragraph foundation. And we do a lot of work to reveal the failure mechanism. We propose some approaches to do the stability analysis of such kind of structures, and we also propose to do a diameter to control the sediment on the soft soil. And this the most outstanding advantage of using these types of techniques, and that it can achieve short construction periods, and we can keep the post construction at a very low level. So, but the only adverse aspect of this type is it can be costly. It can cost in most scenarios. So, but we selected anyway to keep our construction work at a pace that we desire. DRTS, the full name for this structure is the geosynthetic reinforced tile supported embankment. So namely, we have two primary types. One is the geosynthetic on the base of the embankment, and beneath them we have some rigid pile support. So they form a system to the embankment field can. The self-weight of the embankment field can be transferred to the pile head, then all the way go to some deeper layers where we may experience some rigid and stiffen the stratum to support all the rainfall flow. So there will be less load transfer to the soft soil, so we can keep the foundation safe and stable. So we have lot of successful applications like in the Bengal-CI Panther dedicated line. In those areas, those are the very special types of soil, and also the Beijing Shanghai HSR in soft clay regions, very
we are traveling through a lot of area where we are experiencing a lot of soft play, very soft and deformable. So we like that kind of ensure this. Oops. Not working. Also, it's similar types, high wrap foundation. Recently replaced the reinforced cushion with the wrap. It's like the concrete structure that at the base of the embankment. And then this layer of structure can either be connected or not connected to the pile support. And it's even stronger than the GRPS, but it's much more costly. And the fourth one I want to use the transition zones. This is where, according to our field monitoring data, we have a lot of issues there. There are several types of transition zones. So our high-speed train line can travel through a lot of the areas with various geological and environmental conditions. So we may encounter the field cut section. We also if we have a permit underneath, we also might travel through the subgrade to permit transaction zone, and also we have the subgrade to grade transition zone, and another field cut section. And finally, we traveling from the subgrade to a twin train tunnel. We might experience the subgrade to tunnel. As you see, these are two distinct different types of structures. So there might experience some differences here. Most of the adverse aspect is differential settlement, as we can see. So we can characterize this kind of differential settlement as a bending angle. And because of their different support and the strength of the structures, we can experience the bending angle, and the two primary distinct types of structures, we have significant differences in the strength, stiffness, deformation, and materials, and that can induce track irregularities that might endanger our training operations. And also we are introducing measures to provide a gradual change in track stiffness. It will not be abrupt, but gradually, and so it can minimize the deformation differences between the identical structures, and also finally ensure a safe, smooth, and comfortable training operation. So to deal with the transition zone, we have two primary principles. Principle one is enhancing the stiffness and reducing the settlement on softer side of the transition sections. Like we use graded cross-grain field for the embankment conditions, like apply hot mix aspect to reinforce the trackbed or the subgrade part, and also we can also select some of the lightweight field similarly here, the ETS material to construct the embankment section. If your proven to be effective. The second principle is enhancing the variable stiffness of the track on the softer side of the transition sections. We have measures like gradually changing the slipper length. We using the variable slipper spacing, and also we can also introduce some of the balance and the balanceless track elastic slippers to adapt the stiffness difference in the two types of the track types.
Also, in some specific areas, if the sloping is very very low, we might experience very long and with a long slope that can take a lot of the land use. Otherwise, we might want to make ways adjacent to our high-speed line. We might tend to use the retaining structure to reduce the portion that can be otherwise be occupied by the natural slope. We have different types of retaining structure. We're not going into details. Some of them are recently developed and some are widely used, like the cantilever retaining wall, the contour retaining wall. Also, we can also reinforce the backfill to generate the geosymmetry for the retaining wall, and also the anchor retaining structure, the counterweight retaining wall, and wall with relief shelf. There are all types of retaining structure that we can use in the high-speed lines. We're running out of time, so I will quickly our last part of our topic is the deformation monitoring analysis and remediation measures. It's also very fundamental, and we also achieve a lot in these areas. And we evaluate. We have an evaluation system for subgrade to develop a few information and strength accesses. We also assess the stability of the slope and structures, especially if our high-speed line are structured in the mountainous regions. We have to make sure, like part sections, we have to ensure the slope stability along the reline. And we also have some of the evaluation principle prediction of the subgrade sediment in the long term. Recently, we use some like the data-driven approaches to predict the long-term development. And also, we can during the operation period, we have some measures to assess the subgrade effects. And it means that we are experiencing some problem for the subgrade. We have some advanced technique to know the causes of the subgrade effects, and also some of the safety evaluation to track of the near the interior line. Namely, if we are constructing a new line to adjacent to the existing one, we have to evaluate the safety of the lines, especially if the interaction with the some specific techniques I'm not moving details, but I want you to use to activate, like the cross-floor seismic CT technique, and also the borehole imaging, and also some of the surface wave detection, and we also have a high precision 3D scanning. So it can also be introduced into the beam software to visualize how we see the lines. And we have a very comprehensive monitoring of the subgrade sediment, comprehensive monitoring of if the subgrade are heaved due to the frost action or due to grid properties. We also have some measures. We also propose some key technology, the monitoring of contact impact on the adjacent area, and integrated 3D slope monitoring, and the monitoring of retaining contact structures, and also the comprehensive monitoring of subgrade deformity, all types of deformed grid types. So we use as evaluation framework for system. And specifically, we are monitoring the subgrade heave, which is a very typical type of subgrade effects.
And we have this is some outcome action here, and we have to ensure it present exhibit a few key features like the which is very convenient and efficient, high precision, and safe and reliable data from our monitoring system. And also, this is also very typical and effective remediation measures used here. And this is we try to restore the track smoothness by addressing the separate heat. So by cutting support layers, the tunneling is the separate or surface layer removal combined with drainage and water management system. And also we have the sleeve, valve, pipe pumping for separate, like to eliminate the abnormal sediments by the reinforcement layers or core quality field. So we can see some of the field photos here. How we do such kind of technology techniques in the field. It's already put into operation, so we can retain the line still in service, but we use the technique to address the defects without interrupting the normal operation. So in the window time, namely in the 1 a.m. to 5 a.m., there are no trains passing by here. We also have the integrated grounding technique for the sediment control and evaluation experiments, and also the micro shield field replacement. I'm going to show here. The you can search on the net for more details how we done kind of things. And the treatment have been incorporated into 7 codes of in China. The most familiar one is the code for design of railway. And in the future, we are recently, like a week ago also, we have the CR 45 450 AF. We developed a prototype of this high-speed train that can travel up to a speed of 450 kilometers per hour. And we will shortly use it for high-speed line with up to an operating speed of 400 kilometers hours. So this is also a planned network of the high-speed lines to be built by the 2030, and you will see they are expanding and connecting to each other. So the high-speed line most effectively we form a network. So more lines interacting together, it will be more powerful. So thank you. This is all for my today's presentation. If you are interested and have any inquiries, please feel free to reach out via the email address listed here. So thank you. Thank you, guys. Okay, thank you, Professor Wang from the School of Civil Engineering from Southwest University for very interesting presentation about the earthwork structure in the high-speed train. Now I would like to invite Professor Wu Jiantang have some summarize the presentation for in the Vietnamese or the delegation. Kính thưa các thầy, các cô, các quý vị, em cũng xin phép là nghĩa là chúng ta có một cái dịch đầy đủ tối đa hóa là chúng ta có cái trao đổi. Thì em xin tóm tắt lại một số cái tính. Thứ nhất đấy là ngay từ đầu thì giáo sư đã nói là software dynamics ta thường ta trước từ cái này ta tính các lớp hoặc gia cố các lớp để tính e. Thế nhưng mà cái dynamics quan trọng để đèn của tại cao tốc. Thứ hai là nói về cái settlement control, tức là kiểm soát cái độ lún. Ở đây là cái độ lún đàn hồi chứ không mà độ lún dư, độ lún thời gian. Thế thì cái tư duy của thiết kế thì đầu tiên ấy, thì ở đây cái câu chuyện là từ cầu này ra tức là từ năm và trong cái dạng thì người ta thiết kế là cái sự tiến hóa của hành trình ta. Đầu tiên là cảm thấy cường độ
thì hiện nay thì chúng ta là theo cái này đã sử dụng theo hệ số tải trọng từ từ cao, đó là chúng ta có thay đổi trong thiết kế đường bộ. Thế nhưng mà trong đường sắt ấy, thì họ hiện nay ngay cả cái phần nền ấy, thì họ đã chuyển từ strand ra cái trạng thái dạng sử dụng. Và ở đây có hai cái là deformation, tức là cái độ lún độ cong, tức là chúng ta đi qua các cái kết cấu đường khác nhau thì cái độ cứng nó khác nhau, thì cái sự thay đổi nào về mặt động là chúng ta mới tính. Cái thứ ba giáo sư nói về cái hệ thống hiện nay thì chúng ta cũng thiết kế là multi-layer system, tức là các cái lớp khác nhau. Thì các cái lớp đấy thì trước đây chúng ta tính cũng đủ theo cái theo cái nhận dạng. Và cái quan trọng nhất ở đây thì giáo sư có nói một câu là chuyển từ natural soil, tức là từ cái đất tự nhiên này thì sang cái loại đất gia cố bằng cọc. Hiện nay chúng ta có gia cố đất xi măng và tự ra đất gia cố đất nền, rồi là chúng ta cải thiện đối với các giao thông chắc chắn là làm cái đó. Tiếp theo là giáo sư có nói về slab track và ballast track, tức là cái truyền thống của slab track. Thì đối với cái slab track ấy, thì tí chúng ta sẽ nên có câu hỏi, và đặc biệt là giáo sư Giang là giáo sư trình bày tiếp theo, giáo sư sẽ trình bày về slab track đó. Tiếp theo ấy là cái gọi là chúng ta gọi là concept, là cái tư tưởng hay khái niệm, hay là cái tính triết lý triết học ở trong thiết kế. Thì giáo sư có nói là một cái ý là progressive refinement, tức là nghĩa là chúng ta cũng không có gì mà chúng ta xây dựng lên và chúng ta nói là cái kiểu, và họ liên tục có thay đổi, họ liên tục có thích ứng với các cái tiến bộ của họ và cái thực tế. Thì cái phần cuối cùng là giáo sư nói rất nhiều về monitoring. Và thứ hai là từ cái cập nhật đó thì họ truyền tải cái code, thì các cái code của họ cũng thay đổi. Trong cuối thì giáo sư cũng nói phần đấy. Về phần câu hỏi thì cá nhân em thì có một vài câu hỏi thì chúng ta sẽ hỏi, sau đó mời thầy. Thì thứ nhất ấy là đối với cái ballast list slab track, tức là cái bản bê tông thì nó cũng hỏi các thầy cô thì chúng ta trao đổi là họ làm liên tục hay là phân đoạn, và liên tục họ bao nhiêu, hay thi công thì họ làm cái tấn giỏi là vào, hay là thi công chỗ tại chỗ kiểu dài bao nhiêu. Thứ hai là về cái monitoring ấy, thì đúng như là cái chủ đề của giáo sư nói, là giáo sư cũng nói là cái này là cái nhận thức, và cái qua điều kiện khai thác thì làm dò được. Thì rất là tiếc là chúng ta chưa có một cái khai thác có tốc, nhưng mà chúng ta rất là lợi Trung Quốc và chúng ta phối hợp với họ để chúng ta có những cái dữ liệu về đo đạc, monitoring, cập nhật thường xuyên. Thì đối với monitoring hiện nay thì đối với chúng ta làm cái thì thông thường ở trong giai đoạn thi công thì chúng ta có tốt, trong đến lúc khai thác thì chúng ta chưa quan tâm. Thì cái ví dụ điển hình nhất là qua công trình chúng ta được của một môn đường bộ dẫn đi 2016 2017 là đi Hà Nội Hải Phòng đi biên đấy. Thì cái thời gian đó thì văn bản của tuyến mà chúng ta quan trắc, chúng ta xử lý nền tốt nhất. Thế tuy nhiên cái này đấy mà cá nhân tôi thể hiện cá nhân em chạy thử lúc đấy là 200 km/h là chạy ô tô là mình chạy được. Thế nhưng bây giờ không thể chạy được, cái độ núi nó không đều. Nếu chúng ta gọi là chúng ta dịch chuyển, giả sử cái năm đấy chúng ta thiết kế đường sắt cao tốc, thì đến nay thì các thầy cô thấy là làm chạy đường sắt cao tốc tuyến Hà Nội Hải Phòng mà đặt vào bối cảnh như đường bộ là như này, chúng ta không thể khai thác. Thì đấy là một cái câu hỏi cần phải qua đây trao đổi với giáo sư, và cũng hỏi giáo sư về các cái phương pháp mà đo động. Giáo sư có nói về surface wave detection. Cuối cùng ấy thì cũng ở đây thì cái CR450AF tức là cái phương pháp sẽ khai thác thương mại ở Trung Quốc vào năm sau 400 km/h, một trong những rất là nhiều cái đầu tư trong thời gian qua về cả thiết cấu nền, công tác điều khiển của đầu máy toa xe để họ đảm bảo cái tốc độ an toàn. Thì cái tuyến đầu tiên ấy thì cũng đi từ cái thủ đô của đường sắt cao tốc Trung Quốc là Chengdu, Thành Đô 300 km. Thì đấy là những cái mà chúng ta định hướng không phải câu hỏi. Thì sau đây thì chúng ta cũng vì hôm nay chúng ta chỉ có ba bài thôi, thì chúng ta sau mỗi bài để cho nó khỏi
quay đi chúng ta xin mời các thầy cô, đặc biệt là các quý vị từ online, chúng ta có thể đặt các cái câu hỏi để trao đổi với giáo sư. Thứ nhất là làm rõ trên cái phần giáo sư vừa trình bày, và thứ hai nữa là chúng ta có những câu hỏi quan tâm trao đổi. Nhưng mà sau đây thì chúng ta vẫn tiếp tục giữ thêm một phần các cái câu hỏi thì các thầy cô có thể vào vài câu nói kết nối với họ, không những mà hai giáo sư để giao thông Tây Nam Trung Quốc. Xin mời thầy Diệu. Vâng, trước hết rất là cảm ơn giáo sư Sơ Vang về qua công trình của Tây Nam về cái chuyên đề có thể nói là tương đối đầy đủ về cái lựa chọn dạng cái kết cấu nền và cả một sự tiếp cận cái đồng bộ nữa, cả vấn đề quan trắc theo dõi cũng như là xử lý nó. Đầu tiên tức là chúng tôi xin phép bày tỏ rất cảm ơn những cái thông tin, những cái kiến thức đã được thành lý qua công trình của Tây Nam và hôm nay em. Tôi có một số câu hỏi như này. Theo giáo sư chỉ rõ ràng là đây với trên cơ sở kết quả khảo sát xét như thế thì như vậy là mình phải buộc phải đưa ra những cái giải pháp cái thứ tự lựa chọn các giải pháp về kinh nghiệm để là không đầu tư vào cái giải pháp mà sau này nó quá tốn kém, nó chi phí vòng đời rất lớn. Ưu tiên để xử lý nền tự nhiên này, rồi nó có xử lý ta cường này, hoặc là thôi không xử lý nền nữa vì nó rất nhiều rủi ro mình không thể kiểm soát cái ứng xử của nó trong suốt cái quá trình khai thác, cho nên là thay thế nó bằng những giải pháp kết cấu, rồi ví dụ như là cầu cạn là chính vì lý do đó cho nên là cái tỷ lệ cầu cạn cầu dẫn vào cầu cạn rồi tỷ lệ hầm ở trên tuyến đường sắt thông thường nó rất là cao, như ở Lào là trên sấp xỉ 60%. Thế còn tuyến đường sắt cao tốc theo cái báo cáo khả thi tiền khả thi thì lúc này nó tới cỡ khoảng trên 7%. Cho nên có thể nói tức là những cái cách thức mình lựa chọn giải pháp ấy, nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái chi phí đầu tư cho tuyến đường. Vậy thì là câu hỏi đầu tiên đấy là cái kinh nghiệm để đưa ra cái thứ tự lựa chọn các cái giải pháp từ là xử lý nhẹ rồi xử lý nhiều và thay thế kết cấu nó rất là nhất. Cái thứ hai chúng tôi rất quan tâm về vấn đề là quan trắc, và sau khi quan trắc thì dựa vào kết quả quan trắc đấy sẽ chắc chắn sẽ dẫn đến những cái có những cái giải pháp thích ứng. Thế thì theo giáo sư thì là với cái nền mà được xử lý bằng những cái giải pháp mà chúng ta vừa được nghe ở đây thì thông thường với cái quan trắc như thế, cách thức quan trắc như thế nào để làm sao chúng ta có thể là bám sát cái diễn tiến của nó trong quá trình khai thác một cách kịp thời để không xảy ra những sự cố lớn. Và như vậy thì những cái quy trình về kiểm tra rồi thu nhận những cái kết quả monitoring từ những cái cận tuyến, và sau đó thì là thông thường hiện nay cái chu kỳ thì hợp lý cho những cái bảo trì như sửa chữa nhỏ này, sửa chữa lớn thì gọi là đại tu đấy, thì như vậy là nó sẽ được chịu ảnh hưởng của những cái kết quả theo dõi cái sự thay đổi thực tại. Và như giáo sư nói thì ra đó chính là cái tiêu chí có tính chất chiều hóa liên quan đến chất lượng khai thác. Và cuối cùng như vậy thì là so sánh với cái việc mà thay thế cái đoạn tuyến bằng kết cấu công trình như cầu với những cái mà đất mà nó không được tốt lắm ở tận tiên thì cuối cùng thì là theo kinh nghiệm của Trung Quốc trên một số đoạn tuyến, nhất là cái vùng Giang Nam ấy như thế, thì là cái chi phí vòng đời của nó của cái xử lý nền thông thường thế này cái gọi là so với kết cấu thì là nó có chênh nhau nhiều không? Thì cái này nó sẽ đưa ra những cái gợi ý về lựa chọn cái cấu trúc của cái tuyến đường sắt cao tốc mà Việt Nam hiện nay đã quan tâm. Xin cảm ơn. Thank you, Professor Liam, and firstly, appreciate your presentations, and it's quite complete and
overview of, let's say, main technical challenges that we face when for subway design and operation of high-speed railway. We have three questions, so I would like to express them one by one. The first is what is your, let's say, perspective about design choice? Because when you survey the area, for example, and what is the key criteria for design? What kind of let's say reinforcement of the foundations, or otherwise to let's say elevated bridge structures to avoid long-term effect of the foundations. So and regard to Vietnam, our north-south highway high-speed line will be built next year. Will be designed this year and will be built next year. 60% is the let's say elevated bridges. 10% is tunnel. Only 30% is on the let's say on embankment. So let's say what is our perspective for Vietnamese conditions, and how, let's say, what is the deciding criteria for you to choose between subway foundation embankment and elevated railway bridges? Thank you very much. Thanks for the question. So we all know the subway made of more like the natural materials. The cost is much lower than any other types of section types like the bridge and the tunnels. And so it's I would say it's more frequent used in the European and European countries like France and Germany. They tend to use more subway structures, and it proves to be very effective in the long-term operations. But we tend to use the bridge and tunnel more because it we can keep the distance short for one, and also the deformation control might be more easily achieved if we are using the bridge and the tunnels. But the adverse aspect of using them they are very expensive. So for Vietnam, I think you might wish to apply more subway when possible to control your construction costs. And we have a very established and effective technique to tackle the deformation issues. Like I said, the GRTS structure, the pile raft structure, even in soft soil regions, these techniques have been proven very effective because for the Beijing-Shanghai high-speed lines, a lot of the ground conditions are soft ground. We use it to improve it, and the embankments are very functional and has a good serviceability in the long term. So I think that's my response. And it comes to let's say the third question by Professor Myung is about the life cycle cost, because you just mentioned construction cost. But for, let's say, maintenance, monitoring, and if there's some settlement of the foundation or to change the plastic foundation, so you have to fit after operation, in operation, it would be more expensive. So what is the, let's say, your perspective and your experience from China for, let's say, after 10 years or 15 years of operation? For our experience, even if you add up together all the costs in the maintenance, operation, design, construction, they all add up together, the cost is still much lower than that's why you choose the bridge or the tunnels. And if we are achieving some problem or defect in the bridge or tunnels, if we do encounter such kind of problem, we won't fix it. It costs a lot.
But even if we are experiencing some separate effects, we have the remediation measures that are effective, not in no need of adopting the normal train operations. Like if we are experiencing some sediment, we can adjust the sleeper, adapt the track bed. This can be easily implemented if you are comparing to the bridge and the tunnels. So overall, I think it's still a very promising solution for us then to choose. Thank you. Xin các thầy các cô cũng đã nghe phần tiếng Anh giáo sư trả lời rồi. Thì có hai hình chính đó thì giáo sư nói là cuối cùng là tức là cái chi phí kể cả mà chúng ta phải sử dụng và áo cọc đầu học rất là nhiều. Và giáo sư cũng nói là kể cả sau này liên quan đến chi phí bảo trì thì giáo sư hiện có vấn đề là cái chi phí vòng đời, tức là sau một thời gian theo cả vòng đời. Thì ví dụ như là nếu mà chúng ta dùng cái gọi là đường truyền thống ấy, thì chúng ta có thể điều chỉnh đà vẹt điều chỉnh ngay cho những cái pháp kỹ thuật ở trên đường, và kể cả cầu nó cũng có vấn đề chưa được cầu, tức là cái độ cứng cầu, cái độ cứng cầu này. Thì cái kinh nghiệm của Trung Quốc thì là cái phía tây của Trung Quốc thì cái địa hình giống châu hơn, thì họ có thể sử dụng tối đa cái phần truyền thống. Còn cái tuyến như là giáo sư nói là cái tuyến Bắc Kinh Thượng Hải thì nó gần biển cũng rất giống cạn, gọi là sóc xoài, thì cái sóc xoài thì cái lựa chọn của họ đầu. Ở đây cũng chia sẻ thêm với các thầy cô là liên quan tới luật đất đai và sửa đổi quy định sử dụng đất, thì cái địa chất của chúng ta cũng sóc xoài nhiều. Và thứ hai nữa là chúng ta cứ gọi là diện tích đất ở, bây giờ bão ITT nó thấy là nó rất là rủi ro khi công trình vùng đồng bằng gần sông, ví dụ thì cái đất nó mềm như thế thì phải bỏ cầu. Thì đây là cái bài toán cụ thể mà chúng ta phải giải quyết, thì cái nguyên lý chung của nó chi phí giá thành. Thank you very much. And to come to the last question by Professor Young is about monitoring how and when. And he asked about the process of monitoring, process like step by step. What do you do when, let's say the first thing is the perception of the information, right? So you have acquiring the data, and then the integration of the data, that is the reasoning of data, and how to make decisions about the result you get from monitoring data for maintenance, to make decisions for maintenance, for upgrading, and for operation, let's say, improve the operational condition of the railway line. Thank you. So I did not do a lot of research in this area because my research focus on the construction aspect, but I can see a few lines for you to refer. So we have two types of monitoring. One is during the construction phase, and one during the operation phase. So during construction, like if we are building embankment on the soft ground, we tend to monitor the sediment during the construction phase to decide if the patient has been stabilized or to proceed to the next step. And we monitor like the sediment, we monitor the core pressure, something like that, to evaluate the stability of the structures, things like that. So that's the one aspect. The other one is after construction. During the operation phase, we also have two primary types of the monitoring. One is we have a comprehensive inspection train named Yellow Doctor. I believe we named it after Japan. Yellow Doctor. Yellow Doctor is a comprehensive inspection train. We use this train to travel through the line to detect to collect data on the track geometry, something like that, to reveal the condition of the train lines.
we are collecting some abnormal or excessive data, we might want to take some measures to like the foundation heave or the track deformation, something like that. We can reveal something. So we do some measure to address this. And another is the in situ monitoring system, like the adjacent to the real lines. We can put some sensors like the like acceleration meters or the deflection meters to monitoring the deformation and acceleration as the train passing by, something like that. Or also we can install some sensors to collect the earth pressure on the surface layer of the foundation to review the safety condition of the foundation, whether it's foundation or the track structures. And this such kind of data can be transmitted to our control center or the PC to we then analyze do some data processing to review some of the status of the thing. But this can be costly. So this types of monitoring system will only be used where this section used to experience some problem. We can do the monitoring because in the history it occurs some problem. So we are very interested in monitoring the status. And also we have some like we adopted some new technology, new structures, new materials in this section, so we can monitor this section to evaluate its performance. So, but it's costly, so we don't do a lot. Not all along the real line, but only on some specific and the key section. Điều đó thấy em có trao đổi về cái quy trình ấy, thì ra cũng giống chúng ta thôi, tức là họ sẽ monitor, tức là họ sẽ kiểm định trong cái quá trình thi công của trong khai thác. Với cái công nghệ như giáo sư cũng nói là có đủ các công nghệ như là công nghệ về đo dao động, acceleration, đo dao tốc, đo chuyển vị theo thời gian này, rồi đo áp lực đất theo thời gian. Còn đối với trong quá trình khai thác ấy, thì họ chia làm hai loại. Một cái loại thứ nhất là chúng ta sẽ tạm gọi như là ông bác sĩ áo vàng, ông bác sĩ áo xanh. Ông bác sĩ áo vàng ông bác sĩ theo dõi, tức là những người chúng ta gọi là bác sĩ gia đình, theo dõi cả quá trình. Thì ở đây thì giáo sư có dùng cái gọi là comprehensive monitoring, là việc theo dõi liên tục. Thì theo liên tục thì có quá trình là thu thập số liệu này, xong rồi là reasoning, tức là đưa ra cái logic của cái dữ liệu, và cuối cùng là đưa ra các biện pháp để cải thiện kịp thời, hoặc là trong quá trình mà chúng ta nghiên cứu các vật liệu mới, các cái giải pháp mới, các công nghệ mới. Đấy thì bây giờ với sự giúp đỡ của các công nghệ thu thập dữ liệu và công nghệ trí tuệ nhân tạo, thì cái việc này dễ dàng thì tiền nó rất là đắt đỏ. Cũng trên cái loại thứ hai là giáo sư dùng cái từ là còn in situ, tức là chúng ta gọi là đo làm cái kỳ khi có thể xảy ra đo làm thì cá nhân cũng chia sẻ là hiện nay thì chúng ta cái đo đạc kiểm định đo đạc thì thường là chúng ta có cái tấm đường, cái tấm cầu là nhiều, còn đo định kỳ với cái đường bộ thì hầu như chúng ta khi nào chúng ta thấy sự cố, chúng ta thấy vướng bão, thì chúng ta thấy mặt đường thì họ cải thiện. Thì đó là cái sự khác biệt, thì cuối cùng là vẫn là giá thành rất là chi phí rất là đắt, nhưng đó là cái sự lựa chọn chính nữa. Thì đấy là cái câu hỏi liên quan tới monitoring. Còn tất cả những câu hỏi như em đã trình bày ban đầu ấy là về, ví dụ ông nói về cái phương pháp là survey wave detection, tức là đo sóng bề mặt để biết được cái trạng thái đất. Thì tất cả những cái đó thì xin phép cho thầy cô là thời gian hôm nay nó chỉ có buổi sáng thôi. Thì chúng ta sẽ có những cái chuyên đề tiếp theo, và chuyên đề tiếp theo thì là sự phối hợp của bộ môn đường sắt, đường, bộ môn đường bộ và bộ môn điện kỹ thuật. Thì các thầy cũng đã thực tế trong cái rất là nhiều, và thậm chí là trong cái bài trình bày thì giáo sư cũng nói là tất cả những cái công nghệ mới, cái vùng trạm xây dựng rồi, như là cầu và đường, thì họ dùng các lớp áp phang, hay là các cái lớp áp phang trên có bản bê tông. Thế thì cái mà chúng ta cần quan tâm thì chúng ta trước đây các thầy sức bền cũng dạy rất là nhiều dầm liên tục trên núi Hà Nội.
Thì đối với các cái slab text, cái tấm bảng thì thực sự là chúng ta cũng rất là cần thiết chuyển từ cái mà chúng ta gọi là sandwich layer, giờ chúng ta thiết kế các cái lớp đường của chúng ta tính yêu cầu thì chúng ta chuyển sang đấy là thiết kế là kết cấu của nó. Còn như thế là cái việc mà chúng ta kiểm soát được kết cấu sẽ chắc chắn. Ở đây cũng là cái điểm nhấn trong cái thiết kế và trong cái thời gian tới. Có lẽ xin một câu hỏi nữa ngắn nữa của các thầy cô, xin mời thầy Đạt. Anh nói nhanh đặt nhé. Cảm ơn giáo sư Quang có cái chủ đề mà cá nhân tôi rất hay, rất quan tâm. Thì tiết thực ra thì có một câu hỏi như này là tiếp theo câu hỏi của giáo sư Nhiệm ấy, là cái chúng ta có cái khống chế biến cho đường sắt tốc độ cao có khống chế biến trạng lún của khi xử lý đất yếu hay không? Thế làm biến trạng lún đây như là cho phép là có cho phép tiếp tục lún dư một lượng nhỏ nào đó trong thời kỳ khai thác hay không? It's just talk about deflect control. Is that elastic control or let's say long-term behavior? Is that allowable for high-speed railway foundation? So the elastic deformation is a must in design. How about the long-term deflections? Is that allowable for high-speed railway subway and foundation? Yeah, we have very strict requirements for the post-construction settlement. The high-speed train travel at very high speed. We have to maintain the post-construction settlement with very minimal information, like 5 to 10 millimeters in the long term. Otherwise, we have to do some measure to restore status like that. Yeah, we have to control both the elastic deformation due to the train loading, also the long-term deformation due to the repeated loads and the self-weight of the fuel. We have to control those to ensure the track smoothness, the track geometry is still in an ideal state. Thank you very much. Cũng rất là ngắn gọn với thầy cô, để chắc chắn là những vấn đề sẽ được kiểm soát và họ rất là chặt chẽ trong cái này. Chúng mình chia sẻ rất là ngắn với thầy cô là ở đây là không những là kết cấu đường, kết cấu cầu, ví dụ là cái cầu thấp, cái chiều cao của dòng hay và nó đã cái dạng của cái mặt đường thì hiện nay cái tuyến Cali Hà Đông thì trong dọc tuyến qua cái cầu trắng và cái cầu. Thank you very much for the lecture. Thank you very much. Okay, thank you, Professor Wang. Okay, for the next presentation, I would like to introduce Professor Yang Rongsan from the School of Civil Engineering, Southwest University, with the presentation titled Innovation in High-Speed Rail Track Structure and the Role of the Key Laboratory in Rail Track Innovation. Go to stage. Thank you, Professor. Thank you so much. Hello, everyone, and it's an honor to have this opportunity communicate with you. And today I will share the presentation about innovation of a high-speed rail track structure in China. As you know, the railway structure is the track structure is very important for high-speed rail. And if we want to build a new high-speed rail line, we must choose the correct railway track. And in 2000, this problem is up to China, and we must choose the proper railway track. So today I will introduce this period about to you. Okay.
And my presentation just three parts. It's very simple. And if you have any question, you can interrupt me. Okay. As you know, the high-speed railway system is a very complex system. It's composed by railway civil engineering, includes the subway, the bridge, tunnel, and track system, and other systems, and the tracks and power supply, communication signal, and electrical multiple units, and information system, and then the operation and the maintenance system. And for us, me and Professor Wang, we focus in the subgrid and the track system. It's just a little part of the whole system. So you can say the high-speed railway is a very huge and complex system. Okay. So, what kind of the rail track we should select? And this is because the high-speed rail, the character raised by high speed and high frequency operation with full requirement of the high speed and safety and comfort. So the track design and construction must guarantee the exceptional high standard of smooth and stable. So the smoothness is essential for the ensure passenger comfort, with the primary challenge being the preservation of the geometric integrate over the extended period stably. In turn, the track capacity to maintain the smoothness during the sustained high-speed operation, preventing different settlement between the track structure and the subway is fundamental to achieve this goal. The high-speed rail track structure are generally classified in two categories. One is a ballasted track. Another is the ballasted track. So after the concept and incept of the high-speed rail construction in China, we should choose the proper one for the ballasted track. The ballasted track have been widely used in international high-speed rail projects. For instance, the France high-speed railway and Japan, Hokkaido, the Shinkansen, and South Korea. They all choose the ballasted track. So the advantage of the ballasted track is low construction cost, and the short construction period, and easy to maintenance, and the ability to quickly adjust rail track geometry. And additionally, ballasted track can easily efficient machinized maintenance and contribute to reduce noise. Can reduce the noise. So this is the reason we choose the ballasted track. But however, the ballasted track in high speed may be cause some problem. But the frequency maintenance and repair are required for ballasted track. If we put the track in perfect condition, but after a few days, we must repair it in the proper condition. So this will conflict with the operation efficiency expected from high speed. Secondly, high speed rail train
can cause surface ballast to splash. This will cause damage to rolling stock or will make some effect on the rail. This is the rolling stock, the splash ballast will cause the damage. So additionally, on the soft royal subgrade, the high-speed train may induce a significant vibration as they potentially approach the critical speed. Thereby, the compromising operating safety on the bridge section, the ballast can maybe float just like water. They cannot stable on the bridge if the speed is very high enough. So, when we use the balance chart, we must think about we must use very hard and very good balance. If we do not have this resource, we cannot use the balance track. And in 2000, at that time in China, we do not have enough machine to maintain the high-speed rail. So for in China, we think if the operation speed below 200 kilometers per hour, we use the balance track. If the operation speed up to 250 kilometers per hour, we use the slab track or ballast leaf track. So this is why we choose the ballast leaf track, because this is the advantage of the ballast track. First is a stable track structure and minimal deformation. It's very stable and strong. And the other is the uniform liquid and smooth smoothness. And the third is geometric integrated and low maintenance work. And good durability, and maybe it can last up to 50 years. And environmental friendly and no need high quality balance, and can avoid balance splash during the high speed operation, and lightweight, can reduce the load on the bridge, and low structure height can minimize the tunnel activation. So this is why we choose the ballast leaf track. But it also has some shortage. If we choose ballast leaf track, we must choose solid, stable, and minimally deformation foundations. This means we must spend lots of money to build a very, very strong foundation for the ballast leaf track. If we choose ballast leaf track, we must spend more money. This is the first shortage. Another is it's very difficult to repair and maintenance. If the track has problem, the only way for us is to cut it and remove it. If we do this work, we must stop the operation of the high-speed railway. And the third is the ballast leaf track will cost too much money. And then the high level of the noise. This is the shortage of ballast leaf track. So
a moment ago, a professor asked Professor Wang if we choose the subgradient in maybe if we choose subgrade, maybe it costs less, but maybe it cannot operate in high speed. So next problem, we will talk about the innovation of the lab trap. For us, it's a long journey. And at first, in 1956, we have started to research ballast leaf trap. But at that time, as you know, China is a developing country. At that time, we are very poor and we do not have enough money. So we just built a very simple slab trap, just like put the block and use the concrete, bury the block in this. This trap is very simple, and we developed it, and we have the relevant standard. And because it's very simple, and so by now we still use it in metro system or light rail system, but it cannot use in high-speed rail because it's hard to put the rail in very precise position. But in metro system, the demand of the rail precision is not that precise, so we still use it. And the second phase is from 1995 to 2003. At that time, we just speed up our old rail trap. So we start to test the new type of the slab trap. At that time, we copied from Japan and France and German, and we tested the slab trap, and we tested the embedded long sleeper trap, and the elastic block trap, just like the LVT trap. We tested that. We tested this three trap almost 10 years, and the freeze is from 2004 and 2006. At that time, we think we just copy cannot solve the problem. So we must learn the new technique. So at that time, we input new technology from Japan and German. And at that time, when we learn the technical files, we must do some test in the site. So at that time, we put the different kind of the import technique in 30-kilometer section. At that section, we test all of this kind of trap. And after we build it, we know the detail of the technique. So after that, even we know all the detail, but for China, you know China is a large country, and
it uh, the however, practical application revealed the ability challenge due to the different in nations railway construction companies. China has a vast, very large territory encompassing multi-climate zones and complex geological conditions and diverse type of topography and regions close to subside. So if we want this different scale, the technique suitable for China, we must do more research. So after we import that technique, we still need to research. So in 2006, we have comprehensive research on ballast with track. This research includes this aspect: design theory and the method for ballast track system, and innovation in ballast structure form, and track structure and substructure interface technique, and engineering material for ballast track. Maybe we still know the steel and the concrete to suitable for the slab track, for the ballast track, and the interface technique with the substrate system, and the development of manufacturing plants and the construction equipment, and the comprehensive maintenance technique. Because if we do not know this one, sorry. So even we know how to build it, and we must know how to maintain it. So it for us it's a very complex problem. So we in 2006 we spent from that year we spent 3 years to research in this field, and from 2007 and 2009 we achieved we optimized the track structure for 350 kilometer conditions, and we formed the CRTS series slab track. But the CRTS slab track we include the German and Japan technique and modified it in China. So we modified it in China, and we call it a new name. So the J slab we call it CRTS1 slab, and Max 4 slab we call it CRTS2 slab, and Rita 2000 we call it CRTS1 twin block track, and Dublin we call it CRTS2 twin block balance track. But at that time, all these are imported from foreign countries. So we still have no our own balance track. We just know the property of it and use it in China's high-speed railway. And after that, we think we must do our new structure. This is China's slab track. We call it CRTS3 slab track. And from 2009, we started to test this new slab track in Chengdu, in that railway. In Chengdu, we tested. And by now,
we refine it, and we finish the whole innovation of the track. This is the journey of China to invent a new track. So you can say it's a long journey, and even you know all the technical detail, you must to do something to take some test and take a long time to know how to do it and how to maintain it, and after that you can prevent, or you can invent a new one. So this is the first part of the another part is I will introduce the key laboratory of the high-speed railway line. As you know, in China, if we want to do some research, we also we usually compose the different part industries and some universities and some companies, and different parts have different roles. So for us, this is the high-speed railway engineering laboratory in Southwest Jiaotong University, and it is the area over 3,000 square meters, and this is our name. This one, high-speed railway line in engineering lab, and we take part in the innovation of the China railway track, and we have a lot of the equipment. And this one is geotechnical centrifugal testing system, and this one is the complex environment high frequency loading testing system. And the specialized testing equipment and railway track high frequency vibration testing system, and all this system. We use all this system to do 4 aspects of the research. One is the track. We focus on track dynamics and the damage mechanics of the track structure. And in this part, we developed a new railway track style. And the second is subgrade. Just the process 1 belongs to this part. And the third is railway line selection or railway line design. The fourth one is the disaster prevention. And we will focus the intelligent detection theory and risk assessment theory. And in this year, recent to this year, we do a lot of work. The first, we attend to invent the high-speed turnout of 350 kilometers per hour. And we do some theory research work and do some side test. And this is the first thing we do last 2 years. And the second is we take part into invent the new slab track, CRTS3 slab track. In 2009, I do some tests for this one, for the CRTS slab track. I spent 1 year to do all the
dynamic dynamic test and the static test on the of the CRTS3 lab. And then we after 1 year we invent the new one. And the third part is about the Professor Wang, and we invent the new subgrid structures and do lots of research work, theory work, and site test, and then we invent the new one, just like this one. And the third, we developed the new theory and the technologies of the modern railway line design. And we combine the B and the G's, and we can use the new tech to design a new line, just like this. You can see it. And then we developed a dynamic line design theory, and we can evaluate the new line. Which section is suitable for high-speed rail operation. Then, by now, we start to focus on the maintenance, because as you know, in China by now we have 45,000 kilometer high-speed. It's a very large network of high-speed railway, and it needs a new technique to make it very safety. So we must start with a new technique to research on it. So, recent years, we focus on intelligent detection and monitoring techniques. So, this is my presentation. It's very simple, and I just to introduce the concept. And sometimes I think the detail of the technique is very important, but the concept more important. So that's all. Thank you. Vâng, trước hết là chúng ta rất là cảm ơn giáo sư đã có một cái bài rất là ngắn gọn, rất là xúc tích, nói về cái tổng quan cao tốc của Trung Quốc, và đặc biệt là giáo sư nói về cái tương quan so sánh last track và cái last track, cả bê tông và cái truyền thống. Thì qua cái nói của giáo sư thì chúng ta trong cái quá trình báo cáo thầy cô, trong quá trình mà qua công trình giao thông tham gia và thẩm tra tiền khả thi cao tốc Bắc Nam thì có lẽ phải đến một nửa thời gian là chúng tôi mới trao đổi thiết kế là sẽ đi sao và trích và lao đơn vị từ các Việt Nam và các thầy cô đội trưởng các cái công ty của Đức, Anh, một công ty nữa của Việt Nam. Thế thì khi đó chúng tôi trao đổi rất là bản bê tông cái ba lát giáo sư ở đây cũng như là người ta khen thì đủ rồi, nên là giáo sư cũng có nói mấy ý chúng ta phải quan tâm, đặc biệt là liên quan đến cái gọi là balance plus bắn tóe của đá và cái duy tu bảo trì của đường. Tuy nhiên ấy, là giáo sư cũng đặt một cái so sánh ấy, là cái duy tu bảo trì của cái tấm bản bê tông nó còn phức tạp hơn. Và cuối cùng thì giáo sư có nói đến là cái mà nghiên cứu có lẽ là như chúng ta đang gọi là mò mẫm để đất nước ta đang mò mẫm để tìm cái giải pháp tốt nhất để làm chip để đọc ngay được Nvidia như thế. Thì ở đây chúng ta thấy là giáo sư đã nghiên cứu CTRS thứ 3, và trong cái bài phát biểu giáo sư có nói đến cái 5 cái bước khác nhau, cái 5 cái phase từ năm 60 cho đến bây giờ của cái văn bản Slack. Thì đấy là cái gọi là cái highlight của cái phần
chuyên môn. Và cuối cùng là vai trò của phòng thí nghiệm trọng điểm. Thì báo cáo với thầy cô thì giáo sư không có thời gian để nói hết. Thì ngày mai trong hội thảo thì các giáo sư giới thiệu chung về trường Đại học Giáo dục Việt Nam. Giờ Việt Nam thì có đến 30 phòng thí nghiệm trọng điểm, và 30 phòng thí nghiệm trọng điểm đó ở cấp quốc gia, ở cấp tỉnh và phòng thí nghiệm của Bộ Giáo dục, của Bộ Giáo dục rất là Việt Nam. Đối với khoa công trình thì họ có 5 phòng thí nghiệm trọng điểm và 2 phòng thí nghiệm là chuyên biệt cho về đường sắt cao tốc. Và đặc biệt là cái phòng thí nghiệm thứ 5 ấy thì giáo sư giới thiệu là liên quan đến gọi là phòng ngừa rủi ro, xử lý ứng cứu phòng ngừa rủi ro. Thì đây là một chủ đề mà thực ra nếu chúng ta đặt cái bối cảnh là cái bão Yagi vừa xảy ra, hầu như là các thầy các cô đi Trung Quốc hoặc là trên phương tiện đại chúng là không thể nói gì đến Trung Quốc với Trung cảnh, bởi vì là cái kết cấu họ quá tốt, cái phòng ngừa rủi ro họ quá tuyệt vời. Thì chúng ta thì bị thiệt hại rất là nhân dân thì bị ảnh hưởng rất là thậm chí có những cái tốt ở Trung Quốc hầu như là không thấy phương tiện chứng tỏ là cái khả năng phòng ngừa rủi ro của họ rất là chủ động, rất là tuyệt vời. Thì đấy là về gọi là tóm tắt lại rất là ngắn về cái bài trình bày của giáo sư Giang Yong San, là trưởng bộ sát của khoa công trình. Ta đây xin đang có khoảng 10 phút câu hỏi. Xin mời thầy Dũng của bộ đường sắt. Thank for your presentation. And I have a question for you. There are many types of ballast latex structure currently in use in China, such as the cast-in-plate monolithic latex, elastic support prototype, slab type, long stripper and passive type, and CRT, LCD latex. And which type of ballast latex structure is currently the most popular user in China, and why is that type of structure most popular user in China? Thank you. Which one is the best one? Yeah. It's hard to say, and because every type of the track has its own suitable condition. If we build the slab track in channel and the twin block or long sleeper buried ballast track is better because it's very cheap. And you know, in channel there is no storm, no rain, and we do not care about the crack. So the cast inside concrete slab track is good because it's very cheap and it's very strong enough because the foundation is very strong enough. We do not care about the deformation, and we do not care about the temperature and the raining. But when we build in the open air, we must care about the crack. So we want to use the slab track. Yes, thank you very much. Giáo sư cũng nói rất là ngắn gọn về cái sự lựa chọn thôi, thì cái sự lựa chọn là theo điều kiện tầng hầm trong cái điều kiện là không có nắng chiếu tại bởi nhiệt độ ôn hòa thì việc là nó lại dùng tốt. Mà đối với các cái điều kiện hiện thì tấm bài bắt buộc. Và trong cái bài tôi cũng thấy có một có ý giáo sư nói những cái tốc độ khoảng 200 đến 250 cây thì bắt đầu từ đó trở lên họ sẽ chuyển sang lại. On this matter, I just ask a small question about, let's say, continuous slab track or discrete slab track. Discrete or continuous? The continuous slab track is very cheap because we do not need to put the structure to finish to fix it on the subway. But if we build the continuous slab track, we must
we must pay attention to the temperature, the construction temperature. If we do not care about it, maybe it will cause a big problem. Temperature is very, very important. Hỏi là tấm bảng DZ hay tấm bảng nhiệt độ, đặc biệt là vấn đề liên quan đến độ. Và làm về tấm bảng nhiệt độ, thì tấm bảng nhiệt độ thì cái chất lượng nó sẽ tốt hơn, nó sẽ smooth, bằng phẳng hơn, nó êm thuận hơn, nhưng mà cái kết nối và cái thực sự phải quan tâm. And another small question is that with the technology today, with the condition today, what should you choose for last test? What types of test should you choose? Yes. It's hard to say. CRTS3 or CRTS2? I think CRTS2 is very good, but it needs the very carefully construction, and because the CRTS2 slab chart from Germany, we call it, in Germany they call it Markburg, and in the subgrid and the tunnel they use the continuous. They connect all the slabs together, but on the bridge they just put separate section. And why they deny this? Because they think the bridge will move, and the subgrade and the tunnel is stable enough. So they want to build the continuous one, and this will cost less. But this kind of structure must construct carefully, and they must use the high, how to say it, the high experience workers. And if the construction worker is not good enough, I do not recommend you use that. And by now in China, we build the balance track. In open air, we use CRTS3. In the tunnel, we use the twin block. Because the twin block is very cheap enough. Thank you very much. Xin phép các thầy cô chỉ nói một cái ngắn. Cái này thì cũng đây như tôi nói là trong cái thiết kế chúng ta và trong cái đơn vị duyệt là bộ hay đầu tư và đơn vị thẩm định và người đạo giao thông tham gia vào quá trình kiểm tra thì chúng tôi rất thì nếu mà hôm nay mình biết sớm như này thì chúng ta không phải cân cạnh nhiều. Thì cái mà tên lớn nào nhất, cái khác biệt nhất của cái thế hệ CRTS 2 và 3 là CRTS 2 thì là có nguồn gốc tức là ý tưởng của Đức, và CRTS 3 Trung Quốc họ đã gọi là điều chỉnh cái rất là nhiều. Thì cái sự khác biệt rất là lớn của công nghệ thi công rất là chuẩn, các nhà thầu rất là chuẩn, và rất là chuẩn, chúng ta có thể dùng CRTS 2, còn nếu mà dùng CRTS 3 thì rất là ổn định. Xin mời các thầy cô. Xin mời cô Đăng. Em thì nói đến tiếng Việt. Tôi muốn hỏi về cái nền mà nền không ballast, người ta gọi là ballast đấy, thì bằng bê tông nhựa thì bên trường mình lấy từ xưa, và ở Trung Quốc thì đã có cái đoạn nào mà sử dụng cái loại mà không ballast, nhưng không sử dụng bê tông xi măng và sử dụng là toàn bộ là bằng bê tông nhựa đó, những cái đoạn trên thực tế. Một câu hỏi thứ hai nữa là ở Việt Nam thì đặc biệt khu vực miền Nam, ví dụ như là cái đường sắt cao tốc mà bị đi trong đoạn từ Sài Gòn đến Cần Thơ chẳng hạn ấy, thì cái nền đất yếu nó rất là nghiêm trọng. Ở bên Trung Quốc có cái khu vực nào mà cái nền đất yếu nó sâu đến vài chục mét như vậy, thì cái cách xử lý như thế nào, và trong cái chuẩn thì có cho phép những cái giảm tốc độ và
cho phép cái độ biến dạng cao hơn không, kiểu như vậy. Đối với những khu vực thiết yếu nhiều đấy, xin phép hết ạ. Thì luôn mình tính nhé. Xin cảm ơn cô Đăng. So the first question from Professor Dang from Highway Engineering Department is about the ballastless slab track. So what is the combination of ballastless slab track with the asphalt layers yellow? Oh. Your university focus on this researching change or not, and maybe the output and the result, for example, and using as concrete for balance of the high-speed railway. So let's say there's two kinds of subgrade. One is a conventional subgrade, and the other is to use asphalt layer. So the combination between asphalt layers and the slab track. Yeah. Asphalt layer is very, very good, but it's more expensive. So if we have enough money, okay, I recommend the asphalt layer because it not have back and it can prevent the water in the subway. But only shortcut of it. Cái câu trả lời mà sắp tới nhất vẫn là cái đầu tư thì lĩnh vực này thì cũng xin phép các thầy cô là gửi vào trong nhóm của chương trình bài của các giáo sư cũng có bài nghiên cứu là họ sử dụng 10 cm hoặc 10 cm và trên đấy là và trên slab track trên tấm bảng bê tông của trên tấm bảng bê tông có sự hoạt động phá lan mãi và thế thì các cái gọi là tiến bộ I come to the second question of Professor Dang is about soft soils. So you see some section of Vietnam, some region of Vietnam is extremely soft conditions. So the layer of soft soil is more than 10 meters. So what is your experience from China? How do you do with that situation? We think it's very, very difficult situation. If the subgrade up to 10 meters higher, we do not recommend to use the balance-based track because we cannot control the sentiment of that high subgrade. Câu trả lời của Đăng thì em chỉ hỏi đến 10 mét thôi. Có thể là trong đường mặt của nó có trong lại because there are only 10 millimeters adjust for the track. Even the fastening system have a 30 millimeter adjusted position. But when we build it, we will use the 20 millimeter. Only 10 millimeter left for maintenance. So if the settlement is we cannot predict the settlement. We cannot use the balancing track. Cannot use. Tức là chúng ta không kiểm soát được độ lún thì không thể dùng balance track. Thì đấy là câu trả lời xin mời thầy Đức ạ. Yes, thank you for presentation. And as it says, that's when the speed more than 200 kilometers per hour. Yeah. You should use the slab track. Yeah. Okay. And the second, you recommend that the slab track should be invited into some panel. Yeah. So I wonder about, or you can recommend about how suitable width the panel, or how about the thickness suitable for
the roads and the bridge under the bridge. Okay. Yeah. How about the length of planning? Or how about the thickness of slab track? Yes, suitable for about 350 kilometers per hour. You understand? The thickness of track. The slab track. Yeah. Yeah. The thickness track. Thickness and length. The thickness. Yeah. Dimension. Yeah. The normal thickness of the slab track maybe 20 meters up layer and 20 centimeter up layer and 30 centimeter lower layer. Yeah. We call it base layer. Yeah, base layer. Yeah. 20 có đó thầy cô. 20 cho gọi là cái base layer và trên đấy là cái top. How about the length of the discrete the segment length of we normally use 5 meters. 5 meters. In German, they choose 6.5 meters. Just like the 10 sleepers long. Or 8 sleepers long. 8 đến 10 tảng đèn tầm. Tóm lại là chúng ta gọi là tảng đèn dài, tảng đèn chống lại bê tông không đá, chúng ta có nhiều cái gọi. Thì ở đây cũng sau đây thì xin phép các thầy và cô là em sẽ chia sẻ vào trong cái nhóm của khoa một cái ví dụ về sử dụng TRTS3 trong một cầu treo băng quốc. Professor Hall. That's very quick because my question is about I requested the CRTS number 3. Yeah. Yes, I care about the component. Component. Yes. Okay. So I care about the isolation layer. Yeah. So what is the Yeah, that is one. Okay, here. This is something. I care about the isolation layer. So what is the function and the material of that layer? And geotech. Oh yeah. Geomembrane. Yeah. Okay. And because this one is very popular and it will serve for the more than 300 per hour racetrack. So that's why I have a lot of settlement on the embankment, on the bridge. So we have some distraction. So my second question is about how to adjustment for the elevation of this style track. This layer, the two of this layer prevent the traffic in the two layers. So we just use it just to prevent the crack, the two layers. That's it will be used there. There's no other. We do not use it to adjust to the settlement. So how can we adjust? What settlement? Settlement. If the settlement happens, we use the parking system to adjust it. Do not use this one. Tấm lần này cái này là chuyên môn của các thầy khác rất rõ. Thì ở đây cũng xin chia sẻ rất là ngắn với các thầy là quyển sách của thầy Dũng của môn đường sắt được viết là năm 2013 thì Dũng nhập và về cái slab sách này thì các thầy cô tham khảo và các thầy cô chỉ có lẽ là đọc quyển sách đấy cũng tương đối đầy đủ và chúng ta chỉ cập nhật từ năm 2013 này có rất mới, đặc biệt là cái phần isolation layer và cái phần vữa. Trước đây thì trong quyển sách thầy Dũng thì tôi nhớ là cái phổ biến là người ta dùng cái CCA motor
bước CA hiện nay thì self compatible là cái tập phức tạp. Có lẽ là thời gian thì cũng không còn nhiều, thì còn các chia sẻ các thầy cô cứ gửi vào trong qua trên hội giáo sư để trả lời. Thank you very much for the presentation. Okay, thank you, Professor Zhang and Professor Thanh. And for next presentation, I will try to introduce Dr. Nguyễn Văn Hậu. He have presentation about the fundamental of the design high-speed rails design standard. Kính thưa các thầy cô, thì chắc cái báo cáo này chúng ta nói bằng tiếng Việt rất dễ. Thông qua cái quá trình vừa rồi, các thầy cô ở trong trường, trong khoa đã tích góp được cái gọi là tài liệu liên quan đến hệ thống tiêu chuẩn của Trung Quốc liên quan đến đường sắt. Thì hôm nay thì Hầu thay mặt cho để trình bày các thầy cô những nội dung cơ bản của các tiêu chuẩn về thiết kế đường sắt tốc độ cao. The professor from Southeast University. I would like to take this chance to share the information for you about the design code for high-speed railway. In my point of view, this summary, very good summary, and lot of experience from Chinese high-speed railway system. So that's why I decided myself to share this information. Furthermore, I decided myself to because I make some interpretation, so that's why I prefer to use. I decided myself to use this presentation in Vietnamese, and I'd like to start my presentation. Kính thưa các thầy cô và các anh em đồng nghiệp, em sinh viên, thì là trong quá trình tìm hiểu những cái tài liệu về đường sắt cao tốc ấy, thì tôi cũng thấy rằng là đây là một cái tài liệu tổng hợp mà có nghiên cứu của khoa công trình về cái vấn đề liên quan đến triển khai đường sắt cao tốc ở tại Việt Nam. Thì đây là một cái tài liệu tổng hợp và tôi muốn chia sẻ thông tin những cái tài liệu tôi dịch. Thì trong cái nhóm mà biên dịch cái tài liệu này thì cũng đã có những cái tài liệu, có những bản thảo đầu tiên đã được chỉnh sửa lần một, và hôm nay cũng đã kịp in một vài bản cho thầy cô để xem chi tiết ở trong cái bản dịch, hoặc là bản in gốc cũng được chia sẻ trong khoa công trình. Thì ở đây thì một số những cái thông tin hữu ích thì tôi muốn nhận này sẽ thông tin với cả khóa học ngắn. Thì chuyên đề là các nội dung cơ bản về tiêu chuẩn thiết kế đường sắt tốc độ cao. Tiêu chuẩn này đây là một cái tiêu chuẩn của Trung Quốc, nó gồm có 20 nội dung chính. Một là liên quan đến thiết kế tổng thể, hai là tổ chức vận tải, ba là tuyến đường sắt, 4 là nền đường, 5 là cầu và cống, 6 là hầm, 7 là đường ray, 8 nhà ga, sân bãi, 9 là cung cấp điện lực kéo, 10 là hệ thống phân phối điện áp, hệ thống truyền dẫn dữ liệu, thông tin, rồi quản lý điều hành, hệ thống giám sát thảm họa, cơ sở vật chất bảo trì, cung cấp và thoát nước, như là công trình khác trong cao tốc, hệ thống tiếp địa tích hợp và các vấn đề liên quan bảo vệ môi trường. Thì nội dung của cái tiêu chuẩn đường sắt cao tốc này là cho cái phần hạ tầng là chính, còn như lúc nãy giáo sư Giang vừa trình bày nó lên tới 30 cái nội dung, mỗi một cái nội dung nó đều là một hệ thống riêng rất là độc lập. Thế ở đây thì dưới góc độ là chia sẻ về thông tin theo cái tiêu chuẩn đường sắt cao tốc của Trung Quốc. Còn lý do tại sao tôi cũng muốn sử dụng cái tài liệu này để dịch tóm tắt và chia sẻ, bởi vì là thứ nhất là tôi thấy rằng là khi mà chúng tôi tham gia cái dự án cầu Thăng Long thì chúng tôi cũng tham khảo tiêu chuẩn Trung Quốc, và chúng tôi cũng tham khảo đến cái tiêu chuẩn gốc, đó là hai cái tiêu chuẩn của Pháp liên quan tới thiết kế cấu UHPC cũng như là kiểm soát về thi công. Thì các cái cách viết của người Trung Quốc đều là cũng tham khảo rất nhiều từ những cái hệ thống tiêu chuẩn của châu Âu, sau đó họ tổng hợp lại, họ thiết kế lại và đưa ra một số những cái chuẩn chung để nó dễ áp dụng hơn. Đó là một lý do mà tôi muốn được chia sẻ. Vậy
Thì phần quan trọng nhất trong cái tiêu chuẩn này là phần thiết kế tổng thể. Thì ở đây vì cái thời gian nó rất là ngắn nên là tôi cũng xin phép là trình bày nó phải rất nhanh một chút. Thì cũng giống như là những hệ thống đường bộ, đường cao tốc đường bộ Việt Nam mà đã triển khai, dự kiến là đến năm sau thì sẽ thông tuyến toàn đất nước. Thì tất cả những cái tuyến cao tốc cũng đều phải nghiên cứu về thứ nhất là tốc độ thiết kế, cái thứ hai là cái nhu cầu về vận tải, cái thứ ba là hệ thống vị trí những cái ga và những cái quy mô những cái ga ở đâu. Đó là những yếu tố mà quyết định nhất. Thế sau đó thì từ những cái đó sẽ quyết định tới được việc là sẽ thiết kế cả một hệ thống là thế nào. Thì những cái câu hỏi chung là như thế. Và tất nhiên là đường sắt cao tốc thì nó phải là hệ thống đường sắt cao tốc thì nó phải đáp ứng được những cái nhu cầu để làm sao mà nó có thể cạnh tranh với những phương tiện vận tải khác. Thế nhưng tuy nhiên là tất cả những cái đó thì đều được tổng kết lại là sẽ thay đổi theo thời gian. Ví dụ giả sử như chúng ta từ đây mà vào Vinh hết 1 giờ đồng hồ rưỡi, đương nhiên chúng ta sẽ chọn đường sắt cao tốc chứ không chọn máy bay, hoặc là một số những thay đổi khác khi có tuyến đường sắt cao tốc đưa lên. Cho nên tất nhiên là thiết kế một cái tuyến tổng thể ngoài những cái thông số quan trọng như vậy thì có một số những nguyên tắc như là đầu tiên là thiết kế phải phù hợp với mạng lưới quy hoạch đô thị, các phương thức vận tải khác, rồi tưới tiêu nông nghiệp, thủy lợi, công trình liên quan, rồi cũng phải đi qua những cái thành phố và thị trấn lớn, rồi tránh những cái khu vực khó khăn về mặt kỹ thuật, rồi phải tối ưu tất cả những yếu tố và có những cái tác động khác liên quan tới thiết kế tổng thể. Thế còn thiết kế tổng thể liên quan đến nhà ga thì ở đây nhà ga nó cũng liên quan cả đến nhu cầu vận tải. Có rất nhiều các cái tiêu chí được đưa ra để đánh giá việc lựa chọn ga như thế nào cho phù hợp, và từ đó cũng quyết định được tới cái quy mô thiết kế ga. Và thiết kế ga ở đây thì có thể là có nhiều những cái turnout để có những cái nhánh rẽ ra cho các tàu chở khác. Thế thì là có một số trong tiêu chuẩn cũng nên nêu một số những cái recommendation về liên quan tới cái khoảng cách nhà ga, rồi lựa chọn kết cấu, rồi xem các chiều cao của kết cấu đường, rồi là các yếu tố hình học khác. Và tất cả những cái này khi đưa ra những yếu tố tổng thể như vậy thì nó sẽ được tối ưu bởi thiết kế tiếp theo. Và trong cái thiết kế tổng thể thì cũng như kinh nghiệm của tôi đã tham gia cái dự án đường sắt đô thị Nhổn Kim Mã ở cái gói cao, thì một cái vấn đề là những dự án siêu lớn hoặc là dự án rất lớn thì những cái thiết kế giao điện rất quan trọng. Giao điện ở đây nó là kết nối được toàn bộ, ví dụ như trong phần hạ tầng là phải kết nối được 20 cái yếu tố vừa thống kê ở ban đầu. Thế và những cái đó là nó phải khớp với nhau, nó phải đồng bộ với nhau. Thì đó là một yếu tố khá mới trong cái vấn đề là thiết kế hệ thống đường sắt nói chung hay đường sắt đô thị, và đặc biệt là đường sắt tốc độ cao. Phần thứ hai của tiêu chuẩn là nói về tổ chức vận tải, thì nó liên quan tới sơ đồ tàu, rồi là sức tải công suất hàng năm của tuyến. Thì những cái này liên quan đến lịch chạy. Cũng bàn thêm là các cái sơ đồ về tổ chức vận tải này thì nó dẫn tới một việc là nếu mà đã quyết định là tốc độ là 300 hoặc là 350 km/h thì khó có thể mà xen kẹp vào đấy được những cái tốc độ khoảng 150 km/h cho chở hàng. Mà nếu mà muốn xen vào được ấy, thì một loạt các hệ thống ray và những cái hệ thống nhà ga phụ sẽ phải đi kèm vào vùng đó để có thể là đường các cái đường ưu tiên. Thế cho nên mà như vậy là chi phí nó sẽ lên đến thậm chí là gấp đôi khổng lồ, và thậm chí có thể đổi và có thể cản trở cái chức năng chính của đường sắt cao tốc. Cho nên là sau khi mà tìm hiểu về cái tiêu chuẩn này thì tôi nhận ra là cái lý giải tại sao chính phủ Việt Nam hiện nay quyết định là đường sắt cao tốc là tốt hơn tốc độ là 350 km/h, và không nói và chỉ nói là sẽ phát triển thêm cái vấn đề vận tải hàng hóa là vì vậy. Bởi vì là đối với mỗi một tốc độ khác nhau để đảm bảo cái thiết kế tổng thể đó thì cái hệ thống sẽ khác đi. Thì nó liên quan tới cái thời gian vận tải của vậy. Nội dung thứ ba của tiêu chuẩn là liên quan đến tuyến đường sắt. Về phần này thì cũng tương tự như là các cái vấn đề mà đã được nêu ra ở trường đại học giao thông đã giảng dạy và nghiên cứu, như về thiết kế tuyến, thậm chí là thiết kế đường cao tốc cũng phải đối mặt với những vấn đề như thế này. Thì về cơ bản là thiết kế tuyến đường sắt là
là cũng như hai cái bài tham luận của giáo sư Wang và giáo sư Giang là những cái yêu cầu về hình học của đường sắt của đường sắt đã là rất cao so với cả đường bộ. Thì ở đây đường sắt cao tốc với cái tốc độ 350 xin lỗi là cái tiêu chuẩn này quy định cho tất cả những cái thiết kế liên quan đến đường sắt từ có 3 nhóm tốc độ. Nhóm thứ nhất là 250 km/h, nhóm thứ hai là 300 km/h và nhóm thứ ba là 350 km/h. Như vậy thì tương ứng với những tốc độ đó sẽ có những quy định về hình học. Chủ yếu ở đây liên quan đến thiết kế tuyến thì có thiết kế liên quan đến thiết kế hình học, và các cái hình học ở đây gồm có các cái bán kính cong, bán kính chuyển tiếp, bán kính siêu cao, rồi là các cái yếu tố khác của hình học cũng được quy định cụ thể. Một số các cái vấn đề khác liên quan đường sắt tốc độ cao như là khoảng cách giữa kim của đường ray, rồi chiều dài tối thiểu trên đường cong chuyển tiếp, rồi các cái vị trí của cầu hầm khu vực ga phải tuân thủ theo các cái quy định cụ thể. Nhưng cái vấn đề mà đường sắt tốc độ cao được đưa ra trong tiêu chuẩn là cũng khá mới mẻ với hệ thống tiêu chuẩn ở Việt Nam, và như hai giáo sư Wang và Giang cũng đã trình bày, ví dụ như là các cái yêu cầu về lún được quy định ở đây, hoặc những yêu cầu về độ dốc, thì khó khăn nhất đối với đường sắt tốc độ cao lại là lún. Ở đây ví dụ như là ngoài phần hình học ra thì phần lún nó là phần nền. Để đến nội dung ở thứ 4 của tiêu chuẩn thiết kế đường sắt cao tốc, đó là các cái quy định về nền đường. Thì các cái vấn đề về nền đường ấy, thì có những cái ngoài những cái bổ sung, thì ở đây như là có một vài điểm đáng chú ý như là tuổi thọ thiết kế là 100 năm cho cái phần nền đường và 60 năm cho công trình thoát nước và bảo vệ các cái độ dốc của nền đường. Thế còn một số các yêu cầu khác như là chiều cao đắp tối đa cho phép, hay là đắp thử nghiệm, hay là lún sau xây dựng để kiểm soát, rồi là kỹ thuật mái dốc, rồi độ lớn và chiều rộng phân bổ của tải trọng đường ray, vân vân, thì cũng đã được yêu cầu cụ thể trong nền đường. Một số các quy định khác, đây thì thời gian ngắn tôi cũng không có nhiều thời gian để tìm, ở đây sẽ là quy định về nền, các loại nền cũng được định hình hóa để có thể dễ dàng lựa chọn hơn, và nó đã có bao gồm những khuyến cáo liên quan đến nền. Một cái ý mà tôi thấy rất quan trọng là lún sau xây dựng và lún của đất yếu. Thì ví dụ như là lún sau xây dựng là không được vượt quá 15 mm cho đường ray không đá, nghĩa là đường ray không có máng qua lát này, hoặc không vượt quá 30 mm cho đường ray có đá nếu lún đồng đều, và bán kính các yếu tố hình học các thứ là đều phải có những quy định rất chặt chẽ. Thế thì đây là cái vấn đề mà giáo sư Giang, giáo sư Chương là cũng vừa đề cập, và ta thấy rằng là cái lún của nền đường này là rất thấp. Bây giờ đối chiếu lại với cả cao tốc Bắc Nam thì chúng ta thấy ví dụ như đây có anh Mạnh cũng hay đánh giá những cái lún của những đường cao tốc công trình cấp đặc biệt có yêu cầu rất cao, nhưng ngay kể cả tiêu chuẩn về đường bộ của Việt Nam cũng cho phép lún, ví dụ như lún dư là đến 15 cm, gấp 10 lần so với đường sắt cao tốc, hoặc là lún lệch của đường bộ là 1/30 thì đó đã là nâng cao lắm rồi, nhưng ở đây thì còn lún hơn rất nhiều. Thế thì với cái tình trạng thi công và tình trạng xây dựng hiện tại của Việt Nam thì việc đảm bảo lún ở trên đường rất khó khăn. Đấy là cái tôi thấy rất là quan trọng cho cái phần khi mà biên dịch cái tiêu chuẩn về nền đường. Một số các quy định khác cũng được nêu rất rõ trong tiêu chuẩn liên quan đến nền đào, rồi là đoạn chuyển tiếp giữa cầu và hầm, thì đoạn này yêu cầu rất cứng, toàn là gia cố đất, gia cố xi măng, hoặc là chu kỳ thiết kế của lượng mưa cho những phần thiết kế của nền này đều là phải chu kỳ 50 năm. Rồi là các cái thiết kế khác về nền mà liên quan đến những chi tiết của đường sắt cao tốc như đường ray, rãnh cáp, móng trụ, OCS, là trụ tiếp điện, hoặc là móng tường chắn giao thông thanh, rồi kè nền đường, rồi các yêu cầu liên quan đến quan trắc và đánh giá biến dạng của nền đường. Thì đó, ví dụ như lúc nãy là câu hỏi của giáo sư Nhiệm thì cũng được quy định ở trong cái tiêu chuẩn này. Phần chương 7 liên quan đến cầu và cống thì có những cái nội dung chính liên quan tới yêu cầu chung về cầu, về quy định về tải trọng thiết kế là đoàn tàu ZK là thường lấy bằng 80% của tải trọng UTC theo châu Âu, hoặc là giới hạn biến dạng, chuyển vị, rung động kết cấu,
rồi là các cái yêu cầu về thiết kế kết cấu và thiết kế chi tiết, thiết kế của sàn cầu, các bản mặt cầu và các cơ sở phụ trợ, thiết kế kết cấu bảo vệ an toàn cho cầu và nền đường mới vượt qua đường cao tốc. Thì những này khá mới so với chúng ta ở Việt Nam. Thì chúng ta khi mà có những cầu vượt qua cầu đường sắt cao tốc, qua đường sắt cao tốc thì yêu cầu là không được phép có những cái gọi là vật thể lạ rơi xuống. Đấy, thì đó là những cái đó rất là khắt khe ở tại những đường sắt cao tốc. Một điểm mới nữa là cái tỷ lệ ga ở trên cao cũng rất nhiều và cũng có một số quy định cho những cầu cho hệ thống ga. Và cuối cùng nữa, tất cả những bộ phận của đường sắt cao tốc thì cũng phải đều phải nghiên cứu có thiết kế giao điện với cả những cái phần khác. Một vài những yêu cầu cụ thể về cầu thì là đầu tiên là phải đáp ứng được tốc độ thiết kế và tải trọng thiết kế, rồi cũng đảm bảo an toàn, độ bền, độ ổn định, rồi là thoải mái khi tàu chạy. Còn tuổi thọ thiết kế là 100 năm, không phải là tranh luận giữa 75 năm hay là 100 năm như là phần thiết kế cầu đường bộ. Rồi lựa chọn loại cầu thì cũng cần xem xét chức năng sử dụng cầu, điều kiện văn kiện thuật, điều kiện môi trường, loại đường ray và phương pháp thi công. Một số các yêu cầu cụ thể khác như là góc giữa tim cầu trụ đỡ, kết cấu mặt cầu, rồi là loại cống, rồi là loại khoảng cách giữa cầu và cống. Khoảng cách giữa cầu và cống là cái ít được chú ý, bởi vì nếu cầu gần nhau quá thì sẽ không thể đảm bảo trên nền đường và cái độ lún chênh lệch, cũng là một cái được lưu ý trong tiêu chuẩn. Những kinh nghiệm rất hay mà ở Việt Nam chưa được lưu vào tiêu chuẩn. Về tải trọng thiết kế thì cái tiêu chuẩn này cũng đưa ra các cái tải trọng thiết kế, và cụ thể ở đây là các cái tải trọng được chia thành mấy nhóm: tải trọng cố định, tải trọng chính, tải trọng phụ. Các cái tải trọng liên quan đến thiết kế cầu thì có một mấy cái khá đặc thù, thì chủ yếu là liên quan tới cái trọng lượng của đường ray. Hai là cái chúng ta quan tâm là cái tương tác giữa cầu với cả và với cả cái tàu có đường sắt tốc độ cao. Thì với tốc độ cao như vậy thì tương tác có mạnh hơn không? Thì khi tìm hiểu tiêu chuẩn này tôi thấy rằng là cái hệ số xung kích nó không quá lớn, nó tùy theo chiều dài nhịp và nó có thể thay đổi từ khoảng 1-2% cho đến tối đa là 20% tùy theo khổ độ nhịp. Rồi là các cái quy định về các cái giới hạn về ứng suất và chuyển định. Thì một vài những cái lưu tâm liên quan đến kết cấu cầu và nó cũng làm cho việc thiết kế cầu trên đường sắt cao tốc cũng sẽ tương đối đặc thù. Ở đây cụ thể là cái yêu cầu về độ cứng của cầu là lớn hơn rất nhiều so với cả cầu đường bộ. Cầu đường bộ thì không yêu cầu cụ thể về độ cứng, và nếu có cần thì có thể tham khảo là 1/800 đối với cả những nhịp giản đơn. Còn đối với cầu đường sắt thì sẽ có những quy định rất chặt chẽ, gồm có chuyển bị độ cứng và thường tỷ lệ rất cao, từ 1/1200 đến 1/1400. Đó là tỷ lệ thường là độ cứng gấp đôi so với cầu đường bộ. Ngoài ra thì đường sắt cao tốc còn quan tâm tới cái góc xoay của đầu dòng, cái đó là không được đề cập ở trong những cầu tiêu chuẩn như cầu đường bộ. Một góc xoay này lại còn phải quan tâm đến cái góc xoay giữa hai cái nhịp giản đơn thì sẽ tăng gấp đôi cái góc xoay lên. Đấy. Thế thì tất cả những cái đó là để đảm bảo cho cái tốc độ thiết kế của tàu khi chạy trên cầu được đảm bảo. Rồi các cái kết cấu làm đường sắt cao tốc thì nó cũng để đáp ứng được độ cứng này thì nó sẽ đặc thù hơn. Thường phổ biến sẽ là cầu vòm, cầu khung cứng, rồi cầu dầm liên tục. Thậm chí là có những kết cấu đặc thù của châu Âu, có những cầu dầm được gọi là khung cứng, có cái trụ hình chữ A để coi giống như gần như một trụ neo trụ đỡ. Rồi các cái thiết bị trên mặt cầu thì cũng cần phải nghiên cứu cho đặc thù với cả các cái cấu tạo của đường sắt tốc độ cao. Trong tiêu chuẩn thì cũng có một số quy định liên quan tới chi tiết phần mộc bê tông, lầm tê, rồi thiết kế gối cầu. Thì riêng về thiết kế gối cầu có một cái nó cũng khá là quy định rất là chặt chẽ, bởi vì hiện nay ví dụ như cao tốc Bắc Nam, các cái phong cách thiết kế thường là sẽ không nhất quán giữa việc bố trí gối và chốt, hoặc là toàn bộ sơ đồ đó đúng ra tưởng là giảm đơn, thì hóa ra vì những chốt và gối bố trí xen kẽ với nhau để liên tục hóa thì lại tạo ra thành những kết cấu nửa cố định ở trên trụ cầu, và điều đó là không rõ ràng. Trong khi đó thì ở trong tiêu chuẩn này quy định luôn việc bố trí gối cầu nó liên quan tới việc là dịch chuyển của ray, và như vậy việc bố trí gối cầu cũng phải nhất quán, đã cố định thì cố định hết, đã dịch thì dịch hết, và theo phương án một dàn hàng ở
bên phía một tay là cố định thì bên kia cũng phải cố định. Đó là những thứ mà đã được yêu cầu khá chi tiết trong thiết kế cầu. Một vài những chi tiết khác liên quan đến giao diện mà cũng rất quan trọng và được quy định cụ thể, như là cầu dài nếu mà hơn 3 km thì phải có lối thoát hiểm xuống, và cái kết cấu lối thoát hiểm này nó phải đáp ứng được những hệ thống hạ tầng xung quanh, hoặc là nó phải chịu được những cái khả năng về chống động đất và khả năng kiểm soát cháy nổ. Và kiểm soát cháy nổ ở cái kết cấu bê tông là nó khó. Thế còn phải cái vấn đề bảo trì và kiểm tra đối tượng sắt tốc độ cao thì nó thường làm thường xuyên, do vậy cái hệ thống bảo trì cũng phải hết sức là cẩn thận nhất. Và đồng thời là những cái vấn đề liên quan đến thoát nước cũng cần phải được chú trọng, để đọng hay là để làm những thứ mà nước có thể chảy lung tung gây mất mỹ quan của các kết cấu nhanh chóng. Trong tiêu chuẩn cũng quy định về các cái mức độ bảo vệ an toàn cho cầu, ví dụ như là các cái vấn đề về bảo vệ cho nhịp chính qua 2 nhịp liền kề, hay là những cái tải trọng thiết kế cho những cái phần mà cần phải thiết kế bảo vệ. Một khá mới đó là những cái cấu cầu đỡ nhà trên cao, thì trong tiêu chuẩn cũng yêu cầu phải đáp ứng những yêu cầu chức năng và phối hợp thiết kế nhà ga, đặc biệt là cầu trong khu vực chuyển làn trong nhà ga. Thì lúc nãy là giáo sư Giang cũng đang nói về những hướng nghiên cứu mà làm sao vừa chuyển hướng ở tốc độ thiết kế cho những vị trí chuyển làn mà lại vẫn không phải là tốc độ, thì càng ngày thì yêu cầu về những cái đó trong những cấu cầu nó phải đáp ứng tốt hơn. Một số các thiết kế giao diện của cầu thì cũng được nêu ở trong tiêu chuẩn. Mục chương 8 thì nội dung liên quan tới đường sắt cao tốc, thì các cái nội dung đề cập đến các yêu cầu chung cho công trình hầm, rồi yêu cầu khuôn của hầm, rồi yêu cầu cái hệ thống vỏ hầm, các cái cấu trúc phụ trợ trong hầm, các công trình tổng hầm về chống thấm và thoát nước, thông gió vận hành, rồi phòng chống thảm họa cứu hộ sơ tán, rồi thiết kế chống động đất và các cái giao diện khác của hầm khác tỉnh. Thì ở đây tôi thì thấy rằng là đối với thiết kế hầm thì nó cũng có cái yêu cầu tương tự như đối với hầm đường bộ. Hầm đường bộ ở Việt Nam thì coi là yêu cầu khá là khắt khe. Ở đây và anh Minh là chắc là cũng tham gia thiết kế hầm nhiều, thì cũng thấy rằng là có những cái dự án mặc dù là tiền cũng rất thiếu nhưng hầm lúc nào cũng thiết kế tốt và đầy đủ. Thì rõ ràng là việc đảm bảo an toàn cho hầm với cầu đường sắt tốc độ cao thì cũng có yêu cầu tương tự như những hầm đường bộ cao tốc ở Việt Nam. Nhưng tuy nhiên có một vài những điểm mới cho hầm đường sắt cao tốc, đó là cái vấn đề về chống thấm là yêu cầu rất cao. Cái thứ hai là đó là những vấn đề về khoảng cách an toàn giữa đường ray và đường hầm, rồi các lối thoát hiểm. Và cái mà tôi thấy là ở đây trong tiêu chuẩn thì cũng khuyến cáo luôn là đối với những loại đất đá xung quanh kết cấu hầm là loại gì thì sẽ dùng kết cấu vỏ hầm gì. Về cơ bản thì vỏ hầm sẽ chia thành 2 loại, là một loại có vòm dưới, hay là không có vòm dưới. Từ đó sẽ tiếp tục đi tới cái loại ray sẽ là loại gì. Một số các chi tiết mà liên quan tới cấu trúc của cái khoảng không gian của vỏ hầm thì nó liên quan đến bố trí ở trong hầm nêu rõ tiêu chuẩn. Một cái điểm khá mới đó là công trình cửa hầm thì vì là tốc độ cao nó sẽ dẫn tới những đặc thù. Đặc thù thứ nhất là khi tốc độ cao sẽ gây ra một cái sóng xung kích, sóng siêu âm ở trên mũi tàu. Thế thì khi mà hầm vừa lao vào trong khi mà tàu vừa lao vào trong hầm, nó thể gây ra những tiếng động rất lớn, có thể ảnh hưởng đến công trình xung quanh. Do vậy là cái kết cấu cửa hầm cũng cần phải thiết kế một cái vùng đệm, và người ta cũng ưu tiên là đưa ra những loại kết cấu vỏ hầm mà anh phải kéo xa ra khỏi khu vực ngoài dốc để tôn trọng cái phần ngoài dốc thì sức hầm hơn. Ở Việt Nam phổ biến hiện nay lại rất hay đào cái khu vực cửa hầm ra rộng để bố trí các cái phương tiện này phương tiện kia, và nó dẫn tới việc gia cố ngoài dốc rất là tốn kém. Thế thì ngoài cái việc đó ra thì hầm ở trong tiêu chuẩn cũng khuyến cáo phải thiết kế cái vùng đệm. Cụ thể ở đây là những cái đoạn cửa vỏ hầm trực tiếp có những cái lỗ thoát khí để giảm dần dần cái dòng khí mà do tốc độ cao nó bay vào, nó gây ra những tiếng gần như gọi là nổ lớn. Hoặc là vì tốc độ cao nó gây ra những hiệu ứng Doppler, ví dụ như là chúng ta thấy cái xe ô tô mà đi tới gần góc còi thì sẽ cảm giác xe nó gần hơn, còn xe đi xa
thì lại thấy rằng là cảm giác là cái tiếng còi nó xa dần, thì đấy chính là hiệu ứng cộng hưởng giữa cái tốc độ chuyển sóng âm thanh với cả tốc độ di chuyển hiệu ứng Doppler. Thì cái đó cũng cần phải được quan tâm ở trong cái thiết kế hầm và đi kèm cùng thiết kế thông gió. Một số yêu cầu khác liên quan hầm chống thấm và thoát nước, rồi là thông gió cho vận hành, rồi là phòng chống thảm họa cứu hộ và sơ tán, thì trong hầm cũng được thiết kế cụ thể, và thiết kế chống động đất và các cái bộ phận cửa hầm, các thiết kế giao điện tháp của hầm đường sắt. Nội dung thứ chương 9 liên quan tới các cái quy định về dây và đường sắt cao tốc. Thì dây ở đây có những cái yêu cầu chung, rồi độ chính xác về đặt dây rồi có quy định cụ thể, và báo cáo thầy cô là các cái quy định về đường sắt cao tốc thì tôi thấy vô cùng ngặt nghèo. Ở đây ví dụ như lúc nãy giáo sư Giang vừa nói về vấn đề là làm thế nào chỉnh dây thật chắc chắn, thì cái hệ thống CRTS thứ hai, cái hệ thứ hai của Đức là người ta gần như là đấy là gọi là chúng ta không nói là loại nào mà nói rằng là nó phát triển đến version nào. Và đối với đường sắt cao tốc ở Trung Quốc hiện nay thì version 3, cái mà tôi vừa hỏi thêm chi tiết một chút. Đấy, còn loại 2 thì như giáo sư Giang vừa nói, đó là phải thi công có phần kỹ năng rất tốt thì có thể thi công được. Thì các cái yêu cầu về đường dây và máng ba lát, thì ba lát thì thầy cô cũng biết là loại có đã máng ba lát và loại không có, rồi các quy định về đoạn chuyển tiếp, rồi là các cái khớp mở rộng đường dây, rồi đường dây tại nhà ga đều được quy định ở trong phần đường dây đường cao tốc. Chương 10 thì liên quan tới các cái thiết kế nhà ga và sân ga, thì gồm có bố trí nhà ga, rồi đường dây trong ga, rồi là sân ga, rồi là nền đường hệ thống thoát nước, rồi kể cả hướng dẫn cách đánh số đường dây. Thế thì có thể nói rằng là đến hết cái phần 8 này là về cơ bản đã coi như là set up xong toàn bộ hệ thống đường sắt cao tốc. Thế thì vừa rồi chúng tôi thường cũng có cử một đoàn đi Trung Quốc để tham khảo các cái hệ thống đường sắt cao tốc 350 km/h, và chúng tôi có điều kiện đi rất là nhiều. Thế thì cái mà rất đáng chú ý đấy là khi mà tôi đến các cơ sở nghiên cứu và giáo dục về đường sắt cao tốc thì người ta có những cái mô hình, các mô hình đấy là làm bằng tỷ lệ thật, nó giống như cái kiểu tỷ lệ thổi hồng gió của lưới băng vậy, có nghĩa là cũng có những mô phỏng tương tự, và tôi thấy là rất kỳ công. Ví dụ như đường sắt từ Nam Kinh đi Thượng Hải tôi tham dự, thì đến luôn cái trường đấy là trường Đồng Tế, là người ta có hẳn một cái mô phỏng, và trong cái mô phỏng đó cũng có truyền điện, cũng có điều khiển tốc độ và khoảng cách, là cũng có cái sự tương tự với nhau để vận hành thật trơn tru. Rồi hệ thống nhà ga, rồi kiểm tra cái số lượng gọi là số lượng gọi là toa tàu trên một đoàn tàu ấy, MU ấy, rồi xem và kiểm tra lại cái dung lượng và tất cả mọi thứ phải thông suốt hết, thì lúc đó thì coi như một cái thiết kế. Còn hiện nay thì tôi thấy là cái thiết kế như của đường sắt cao tốc Việt Nam thì cũng chưa, tất nhiên cái bước đó phải là bước FS hoặc là bước thiết kế kỹ thuật thì mới đạt được mức độ đó, nhưng người ta phải nhìn thấy chắc chắn rằng là với cái hệ thống như thế và chạy như thế, với cái quyết định những việc ga như thế thì mới có thể là cho một đoàn tàu phải chạy thông suốt, hoặc một đoàn tàu phải rẽ vào ga xét và đổ khách trong đó chẳng hạn, vân vân. Thì đó cũng là phải lên thành mô phỏng như vậy. Và sau khi đường sắt được hoàn thành rồi thì sẽ chuyển ra lại cho trường đại học để tiếp tục công tác đào tạo về nhân sự. Thì đó những cái thông tin hữu ích khi chúng tôi đi từ Trung Quốc về và có tham quan, và cũng đã đọc khá là hiểu về những cái thứ được những cái được quy định ở trong tiêu chuẩn. Hệ thống cung cấp điện thì ở đây được chia ra thành hai hệ thống cấp riêng cho đoàn tàu. Đấy là những cái cần ECS là đỡ ở phía trên, và thường là có khác với đường sắt đô thị, ví dụ như ở Kim Mã thì lấy được dây thứ 3, thì ở đây hầu như đường sắt cao tốc và lấy điện ở trên cao. Thế thì là trong tiêu chuẩn cũng có những yêu cầu, rồi yêu cầu về điện áp và tần số, rồi trạm biến áp kéo, hệ thống điều hành cung cấp điện, hệ thống tiếp xúc trên cao. Các bạn cũng chỉ nhanh phần này cũng không phải là chuyên môn sâu của em lắm, em phải giới thiệu về tiêu chuẩn này. Rồi là các hệ thống điện chống nhiễu điện từ, thì khi mà đi Trung Quốc tôi thấy rằng là hệ thống này luôn là hệ thống kép, để khi mất điện bên này là phải có điện bên kia, và tất cả những đó điều khiển tự động. Thì đó là những cái thứ mà riêng cho kéo.
Còn những hệ thống khác liên quan tới tới tất cả những phần còn lại về điện thì cũng được quy định riêng và không độc lập. Ngoài ra còn có hệ thống truyền tải thông tin, và riêng về truyền tải thông tin nó có rất nhiều những hệ thống nhỏ đi cùng với nhau, và không dưới góc độ chuyên môn tôi thấy rằng là tất cả những hệ thống này được liệt kê ra đây thì riêng hệ thống truyền tải thông tin đã là khổng lồ. Còn tiếp theo là hệ thống tín hiệu liên quan đến điều khiển tập trung, liên quan đến điều hành tàu, vân vân. Thì ở đây hệ thống tín hiệu này ở Trung Quốc nó biến thành những cấp độ quản lý khác nhau, từ cấp quốc gia cho đến cấp vùng thì được phân cấp hết. Đấy. Và cuối cùng nó đều là khi mà mặc dù đã được là tự động nhưng đều có những hệ thống tập trung, và nó nằm trong cái phần thông tin quản lý và điều hành, gồm có cả về hệ thống bán vé, hệ thống dịch vụ hành khách, thông tin quản lý MOU. Một cái hệ thống rất quan trọng là hệ thống giám sát thảm họa, là để đảm bảo ở đây trong cái phần tải trọng thiết kế chúng ta chỉ có tải trọng trịch bánh ray thôi, và cái tải trọng trịch bánh ray đấy là chỉ coi như toàn tàu trịch bánh và hạm dừng lại cách an toàn, và hệ thống đấy nó không phải gây thảm họa. Hồi mới đầu ở bên Trung Quốc chúng ta cũng biết có một cái tai nạn rất thảm khốc, và cái đó nó phụ thuộc hệ thống giám sát thảm họa để người ta có thể giảm dừng tốc độ và tránh được những thảm họa, và cái đó phải được phát hiện sớm. Thì các cái cần phải quan trắc thì bao gồm như là quan trắc về gió, mưa, tuyết, động đất, và đặc biệt là những cái vật thể xâm nhập lạ theo tuyến đường sắt, thì tất cả những cái này phải cảnh báo ngay lập tức. Rồi cái hệ thống cơ sở thiết bị cho bảo trì đoàn tàu và cũng là một hệ thống riêng. Đấy, và hệ thống này cũng được đưa ra tiêu chuẩn. Rồi các hệ thống vật chất bảo trì khác liên quan tới bảo trì toàn bộ hệ thống còn lại ngoài tàu cũng được quy định. Một cái vấn đề nữa là cung cấp thoát nước, cấp nước và thoát nước. Nước ở đây là nước sinh hoạt cho ga, rồi là nước thải để đảm bảo môi trường. Một các cái vấn đề khác liên quan đến ga tàu, liên quan đến một số các cái tòa nhà và điều hành ở trong hệ thống của đường sắt cao tốc thì cũng được quy định và có những cái tiêu chí cụ thể trong bộ tiêu chuẩn. Một vấn đề cũng khá mới mẻ là hệ thống tiếp điện tích hợp. Tiếp điện tích hợp ở đây là phải đảm bảo cái cuối cùng ở đây là tất cả những cái bộ phận mà có thể tiếp xúc với điện hoặc tích trữ điện là đều phải được tiêu hết đi, và cái hệ thống đó phải là liên tục thông suốt, từ việc là tiếp điện cho hệ thống dây, tiếp điện cho hệ thống tàu, tiếp điện cho hệ thống kết cấu, rồi hệ thống chống sét vân vân. Thì đấy nó phải là một cái hệ thống thống nhất tập dọc theo toàn bộ tuyến, và thậm chí cả những cái thứ ở các cái điện mà dư thừa ra do cái cộng hưởng từ, ví dụ như là thu dòng điện lạc ở trong dây chẳng hạn, vân vân, cũng đều phải tiết điện nối xuống để đảm bảo an toàn. Và tất cả những này đều phải thiết kế chi tiết tùy theo cái việc thiết kế hệ thống. Và nội dung cuối cùng là các cái bảo vệ môi trường. Đường sắt tốc độ cao thì cũng rất là cần được quan tâm, đặc biệt liên quan đến rung động và tiếng ồn. Thì ở đây hầu hết là trong những khu nào dân cư đi qua thì tiếng ồn là đối với đường sắt cao tốc là cũng phải đảm bảo những chỉ tiêu liên quan đến độ ồn kết cấu hay là kết cấu vỏ hầm vân vân. Thì chúng ta cũng phải tham khảo thêm một số những cái chống ồn, không chỉ là tạo như tường chắn âm thanh thông thường, mà có thể thậm chí như ở Hàn Quốc còn vòng chắn âm thanh như chẳng hạn. Thì như vậy thì báo cáo với các thầy cô là tôi cũng vừa tóm tắt sơ bộ cái nội dung của cái tiêu chuẩn về thiết kế đường sắt cao tốc, và một cái tiêu chuẩn tổng hợp mà nó tổng hợp rất nhiều các cái nội dung được thống kê ở đây, của có 20 cái nhóm chính, và mỗi một cái nhóm này thì đều như một hệ thống hết. Và cái nữa là mỗi một cái hệ thống này cần lại phải được integrate với nhau, được tích hợp với nhau để tạo thành một cái hệ thống gọi là vận hành trơn tru, thì như vậy mới duy trì được tốc độ 350 km/h. Và vì vậy khi mà đã có một cái chương trình, ví dụ như là tổ chức vận tải là được xác lập, thì gần như là việc thêm tàu hay thay đổi để làm khó, và tất cả các hệ thống này đều phải chạy đảm bảo tin cậy và trơn tru. Đó là cái vấn đề khá đặc thù dự án đường sắt cao tốc. Và đương nhiên một cái dự án siêu lớn thì luôn như vậy, và cái thiết kế các bộ phận có giao diện tốt thì nó sẽ dẫn tới một cái việc là cần phải có những cái vị trí tổng thể trong những cái dự án kiểu này. Tổng thể đó thường phải là ông gọi là interface manager hay là ông interface engineer, là ông rất là quan trọng,
ông là người gần như cả tư vấn chính sách trong giai đoạn thiết kế cũng như trong không. Thì xin báo cáo các thầy cô và các bạn các cái nội dung chính liên quan tới cái bản dịch đường sắt cao tốc. Thì bản dịch hiện nay thì khoa công trình cũng đã có bản dịch xong và có một cái bản thảo in đang in thử. Nhưng mà các nội dung chi tiết thì và những cái đáng chú ý thì tôi tóm tắt và xin báo cáo với hội nghị như vậy. Xin hết. Vâng, xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư Hậu. Phó giáo sư Hậu hôm nay chính thức đã được nhà trường công bố bổ nhiệm phó giáo sư. Xin chúc mừng thầy Hậu. Liên quan đến cái bài trình bày của thầy Hậu thì thầy Hậu trình bày rất là chi tiết về cái tiêu chuẩn kiểm tra Trung Quốc. Sắp tới là cùng với nhà trường và khoa học tỉnh sẽ có chia làm các nhóm, tức là cần sự hỗ trợ của thầy cô và các bộ môn ví dụ như kỹ thuật liên quan đến phần các quyết phần nền rồi bộ môn cầu số đặc biệt là môn khác. Thì trong cái chương trình này thì xin đóng góp của tất cả thầy cô nhà trường là trong mục tiêu là 40 quyển sách tới mỗi khoa là 4 khoa, mỗi khoa 10 quyển. Cái này ta làm hết tất cả nhà trường, tất cả các khoa đều nghĩ như thế. Trong sách liên quan đến sách tự cao như là cái trường cụ thể hóa như hợp tác như nghiên cứu của thầy cô trong suốt thời gian qua là xây dựng kiểm soát và tiên tiến hiện đại đã được phát triển tốt. Mình đưa đi học thầy cô tham dự offline tiếp và online rồi này mình chưa rồi giúp cho thầy cô thực hiện sức khỏe. Ở đây là mong thầy cô là hoạt động trường khoa đặc biệt liên quan đến vấn đề chuyên môn và lan tỏa cái kiến thức xây dựng cái đội ngũ nhân sự của ngành đường sắt cao tốc tự tạo một cái khía cạnh mới, một cái bức tranh mới của nền kinh tế. Trân trọng. Rồi, khi nào bạn